শুভ সকাল সবাইকে। আমি আকিয়াম মুশিলা তিয়াশা। আমি বর্তমানে সামনে সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কর্মরত আছি। আজকে আমাদের রাউন্ড টেবিল ডিসকাশনের যে টপিকটা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এবং বর্তমানে রেকর্ডিং ইন প্রগ্রেস খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তো আজকে যে রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন সেটা হচ্ছে ডেডিকেটিং দ্য ফিউচার ইউথ এমপাওয়ারমেন্ট টু ডেভেলপ জাস্ট রেসিলিয়েন্ট এন্ড সাস্টেনেবল বাংলাদেশ, যেটা যৌথভাবে সাইন এবং অ্যাকশনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এই স্টাডিটা। আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল জনাব রেজাউল মাকসুদ জাহিদি, সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ এন্ড স্পোর্টস, গভর্নমেন্ট অফ দ্য রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। উনি এখনো পথে আছে। ওনার জন্য আমরা উনি আসলে ওনার সাথে আমরা আবার পরিচিত হয়ে নিব। এই রাউন্ড টেবিল ডিসকাশনে চেয়ার হিসেবে আছেন মিস ফারা কবি, কান্ট্রি ডিরেক্টর অ্যাকশন ইন বাংলাদেশ। মডারেট করছি আমি আকিয়াম মুশিলা তিয়াশা। এখন আমি ওয়েলকাম রিমার্কস দেওয়ার জন্য ডক্টর সেলিম রায়হান, প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ সায়েন্সকে অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাইকে শুভ সকাল। যেটা তিয়াশা বলছিল যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আমরা সভা করতে যাচ্ছি সান এবং অ্যাকশনের যৌথভাবে। আমি কৃতজ্ঞ মিস ফারা কবির, কান্ট্রি ডিরেক্টর অ্যাকশন ইন বাংলাদেশ, উনি আজকে উপস্থিত আছেন চেয়ার হিসেবে। সান এবং অ্যাকশনে জয়েন্টলি বেশ কিছু কাজ করেছে গত কয়েক বছর এবং ইউথ সেন্ট্রিক বেশ কিছু কাজ করেছে এবং সেটা আমাদের যে নলেজ ক্রিয়েশন, ইয়ুথদের যে প্রবলেম এবং ইয়ুথ ইস্যুস গুলো নিয়ে কিভাবে পলিসি মেকিং এ কন্ট্রিবিউট করা যায় সেটা যথেষ্ট কন্ট্রিবিউট করেছে। So I'm not sure whether I should speak in English because I should speak in English. Okay. So again, welcome everyone. As I was saying, that's an action aid. We have worked together quite a lot on for a long time on a number of issues. I was pleased that day when I met, I think, someone from World Bank and as well as some people from UN organizations, and they are referring to our work on youth budget, and they were saying that they have taken it very seriously because they found it that was the only work which was done in Bangladesh, which was done jointly by Sun and Action Aid, and they want to take it forward. I think this is something very encouraging because that youth budget, that framework what we developed was to create a kind of space in the policy making process where youth issues can be highlighted and can be emphasized with right importance, what we found that is not really there in the policy making process. I'll be, unfortunately, I was really hoping to be here for the whole session, but unfortunately I'll have to leave because I'm a member of one committee which is formed by this interim government called the task force. And I'm also a member of this white paper committee, which probably many of you have seen the report. The task force report is supposed to be come out by end of this month. So I have a meeting there and we are very much trying to come up with this full report within the time period. But I take this opportunity to say a few words because of course I welcome you. But at the same time, the topic, which is this youth empowerment and to develop just resilient and sustainable Bangladesh, I think we need to address and take into a kind of fresh look at this whole issue, especially after this July-August or mass uprising, and which was led by the youth in Bangladesh. When you talk about youth empowerment, definitely we'll have to address vulnerability and insecurity. And we can talk on how to define vulnerability, and we can also discuss how we define insecurity. But broadly, I see there are both economic and non-economic issues. Especially when you talk about economic issues, we need to take into account the kind of economic policies, social policies,
labor market policies, and the way these policies and strategies shape the structural transformation of the economy. Why I'm saying this because the way economic policies, especially monetary fiscal policy, trade and investment policies, they contribute and they take a role in shaping the economic transformation. It's very important to raise the question whether youth has their justified or due role in this whole transformation process. What has been there for the youth? Especially the outcome probably will see that the labor market, whether the youth and educated youth or the youth is getting educated, right kind of education, whether they are getting right kind of education, or the kind of jobs they are getting from the labor market, whether these are decent jobs, whether it is providing right kind of remuneration, what they're expecting for. I think these are the questions which we in the last several decades, when as a researcher like us, as an advocacy and organizations like ActionAid, we collaborated, and several other organizations in Bangladesh, including research organizations and also individual researchers, they have raised these questions through different research. One very important aspect is that I think when you talk about these economic and social policies is how whether are we really reaping the benefit of demographic dividend? And I think this is a very important word or term you have heard, that the country has a very short window of demographic dividend, the first demographic dividend, and some studies or estimates show that probably this window will be closed by 2035, 2036. So that means another 10 to 12 years we have. The problem is, this was actually identified almost 20 years back, that this first demographic dividend will be over by mid-30s. But the question is whether the past government or the other governments, whether they took it seriously or not. And how do we really reap the benefit of demographic dividend? There are very many ways, but the two fundamental issues are extremely important. One is whether the government is investing on education, and whether the government is investing on health. And these are the two areas where I think which were neglected most. In the past regime, and even earlier or the governments who were there for the last 2 or 3 decades. If you look at the public expenditure on health and education, Bangladesh is one of the lowest in the world. So I think there is a realization that probably in the immediate past decade, we experienced a decade of lost opportunity. It is like, many times I have shared my view that like government is like a parent. So if as a parent, I tell my kids, who is, suppose that he or she is 10 years old, I tell him or her that, look, my kid or my son, I don't have much money, or I can't prioritize spending on you, so I will not spend on your education and health now. Let's wait for another 5 years, and then I will spend on health and education, about your education. Does it make sense? Because after 5 years, that particular 5 years of that kid or son or daughter will be lost, and you can't really get those years back. And for a generation, for a country, youth generation, this decade of where the government needed most to invest on health and education, we did not see that before. Where we saw that the kind of huge emphasis was on putting or spending money on physical infrastructure, not on the social infrastructure, and then later on other issues with corruption and cronies. So that's my second point. So what I'm saying that the economic policies are extremely important, but at the same time, the political economic factors, especially the way economic policies take shape, and this is something what Salim and ActionAid also, kind of understood while working on this youth budget, working on several other important issues as well, that the policy making process has a very kind of as a bargaining process, as a lobbying, and lobbying is good, but if there are right kind of people who can lobby for their own rights. Unfortunately, youth in Bangladesh did not have the right kind of
They were not a kind of pressure group who could really make make the kind of right kind of lobby with all the policymakers. So what we witnessed, that very powerful lobbies who were connected to corruption, who were connected to, and then you know the term which is called crony capitalism, that we have seen the corrupt politicians, corrupt bureaucrats, corrupt businessmen, they made an alliance. And they found ways to extract rents from different projects, different development projects, and which many of these projects have serious implications for youth development. So that means when it comes to, when I referred that term, that a decade of lost opportunity, it is not only a lost opportunity in terms of investing on health and education, at the same time lost opportunity in terms of engaging youth in this whole economic transformation process. So I think I will end just by saying that what we have learned about the past regime and the past mistake and the past misdeeds, we need to look forward. And this is extremely important, that what can be done from now on. Because if we repeat the same mistakes, it will not take us anywhere. And there are countries where, if we just use the term demographic dividend, there are many countries that when the windows are closed and the countries are stuck to what we call this middle income trap. And probably you have seen that in the white paper, we have said that it's not actually the risk of falling into middle income trap. Bangladesh is actually in the middle income trap now. And unless we undertake right kind of measures, unless we undertake right kind of reform measures, I think we'll be in serious trouble. And we have seen these things in Africa, many countries in Africa. We have seen these things, many countries in Asia where they are stuck. And we don't see that frustration among youth, social cohesion get distorted. People start leaving the country and they think that this is not my country and it's not a livable country. We don't want to see Bangladesh like this. So I'm sure that through this discussion today, many of you, you have your own understanding. Many of you probably participated in this July and August mass movement with many aspiration. What do you see? What do you think? After the presentation from Summit, please share your experience. Please share your solution. How we can take these whole issues forward, because we want to take this agenda very strongly and very kind of seriously. My final point is that when this presentation is made and you also share your views, some of the issues or the findings or some of the data which will be presented in the during presentation, there will be some doubts about this data. Because probably in the white paper committee report, you have found that we are also raising questions about the quality of data. But unfortunately, since we don't have any alternative source of data, we had to still use the official statistics. And probably we'll have to continue using these official statistics for some time. But there are sources of alternative statistics too. There are some Salim and Action also did some work, and also other organizations. But when you look at the bigger picture of this labor market and various other issues, still we have to rely on the official statistics. There is a process in the government now, in the Bureau of Statistics and several other government organizations, to review the whole process of data collection and the way they process the data, and they make the whole process accountable to the stakeholders. And I think one of the important findings or of the important suggestions from this workshop can also be that to make the data transparent, accountable, and youth-centric, so that youth-centric data can also be readily available. With this, I again thank you all, and I wish you the program success. I'm quite sure that through this consultation, a very important suggestion would appear, and which will be helpful for the policy process. Thank you, Yashin. Thank you, sir, for your wonderful remarks on these specific issues. And now I would like to invite Ms. Park to give some introductory remarks. শুভ সকাল, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভালো আছেন?
Thank you. So this sharing today and our policy discussion coming from this report will be very important to take it to our political actors. And I echo what Dr. Salim Raihan has said in terms of how we have always, both ActionAid and Salmon, prioritize the concerns of the young people, the perception of the young people, and their voices. So it was not just a big box exercise for us. If I look at ActionAid, I think we've invested 10 years of working with young people in different scenarios, different perspectives, different opportunities. And so this is why it was very important that we now bring together a piece of research that will help in strengthening our advocacy and lobbying. Because if you go to the political actors, they always ask for evidence, or they want to see numbers, or they want to see what is the, is there a business case? We are often told, if there's a business case, then things will happen. Well, I think we have tried to make a business case on multiple occasions. This is one other occasion. And since we have Dr. Salim Raihan on the commission, the task force, I'm sure he will, some of this knowledge product will influence him, and he will influence those who are there. Yesterday, I was at the Planning Commission. Again, another presentation by a member of SANA, and we were looking at the national accounting transfer. Why was it of interest to ActionAid? Because we have for a long time talked about unpaid care work and recognizing the role of women and young women, and of course youth, and their contributions to the society, and also about how a huge number of our young workforce were not in the labor force because it was not congenial, it was not enabling, so the enabling factors were missing, and so on. So this is why I think today's study, the report, will be useful. It's talking about the vulnerability of youth. It's easy to say, well, we have X number of people living below the poverty line, we have X number of Y number of people living in rural areas with less access. Those will be coming up. But we also need to analyze that, has there been that serious investment? Do young people really find the education relevant to them, or inspiring, motivating? Some of these questions need to be discussed. We're talking about resilience. Now, Bangladesh is said to be a resilient country in the face of climate and disasters. But we have not been resilient in the face of corruption and abuse and human rights violations. So this is where we have to think about how we do that. And then the word sustainable was one of my, very close to me. But with all the climate crisis and extremities, I question, what is sustainable? How do we make it sustainable? So I think with just a few of these words, and also it's important that July, August, thanks to the young people, the students, and the citizens, that today we have a new opportunity to build a new Bangladesh. I think through you, all the young people, there's one message we need to convey. It is not going to be possible to become a leader or a knowledge leader or an expert or compete in the global level without education. If you want to fast track, there's a lot of discussion going on with auto promotion, auto pass, change the curriculum, make it shorter. I just want to share with you one example. I was in the university when we were campaigning against the autocrat President Ershad. And there was lots of, we used to do protests, we used to get chased out of the university, the law enforcing agency would beat people up. One of my closest friends, his spine has been affected. But the reason I'm sharing this with you, so we had exams. We sat down to give our exam, and
2-3 desks before me, there was a bomb blast. And you can imagine we all panicked, right? We all panicked, some people were crying, so the teacher came back, the professor, he said, please, it's okay, we are here, we're there for you, it's okay, it was just an incident, they're gone, and so on. So then everybody thought that our professor was going to say, okay, thank you, now go home, and we'll have this exam later. 10 minutes, he gave us 10 minutes to settle, he said, okay, now go on with the exam. Imagine at that point, we were all in our 20s and we were all below 20. We were getting annoyed with the professor. But later on, I don't know how many times I've thanked him, because had he not made us sit for the exam, we would have lost an educational year. We would have, gone away from with a different mindset. We may not have wanted to come back. For women and girls, it might have meant they would have been married off, or they would have. So that decision by that professor, no, whatever you can, they would see, they would be empathetic, but don't miss this opportunity. So there's no fast way out. You have to do research. Yesterday we were talking with young people about how important it is to come together on a common understanding. There are a lot of climate activists and youth activists, and they were going and lobbying with government, with political actors, policymakers, and often they were told, "Yeah, তোমাদের মধ্যে তো কোনো consensus নাই." You're not one voice. You come with one ask, somebody else comes with one, you have one leader you're promoting. So what they did is 18 of the organizations sat down and then said, no, we are one. This is the first step, because now people will give credence to what they're asking for. Anyway, I've said too much. I'm looking forward to the report and learning from it. Thank you. Thank you, Ms. Parkhouse, for sharing your valuable insights and experience. Now, I would like to request Mr. Ikram Hassan, Research Associate to give the presentation. Thank you so much, Shafu, and I again welcome you all. So, as you can see the title of our study, the main goal of our study is to empower youth in such a way so that future Bangladesh become just, resilient, and sustainable. And as you can see, our study team, Dr. Salim sir, Dr. Simon Vidisha, Ishad Sharmin, who is sitting there, our Senior Research Associate Sanem, myself Vikram Hassan, and Dipadash. So we all know Bangladesh has seen a pretty much good economic growth over the last few decades, having GDP growth around 6 to 8%. Although after COVID, the growth pace has fallen a bit and come down below 6%. And overall unemployment rate is also pretty much low. It was around 4% in the previous labor force survey, and it is around 3.5% in the labor force survey 2022. And in terms of literacy rate and access to education, that country has improved a lot. As you can see that according to the LFS 2022, 95% of the youth they are educated, they are literate. Among them, 95.9%. Among youth, among female, 95.9% are literate. So, as you can see, there is a balance in gender equality. We have achieved gender equality in terms of access to education. However, the country still faces challenges in terms of accessing employment, in terms of building a skill or acquiring a skill,
and climate resilience, among others. And as we have, as I mentioned earlier, that we have achieved access to education and gender equality in education. But if we look at the need composition, need means who are not in employment, not in education, and not in training, women are still more in numbers compared to men. And it was perceived before that most of the job were involved in physical labor in the previous, like 2 or 3 decades ago. But with the technological advancement, so it gives us an opportunity to involve women in the white collar jobs. But to do that, they need specialized skills. But with the absence of STEM promotion, they do not have that much of a skill to participate in those white collar jobs. So, and in addition, climate change has add further challenges to these already existing challenges. And recently, the political movement has exposed irregularities during the previous government, and also introduced new dimensions of challenges. So with this existing condition, this study tries to first identify the existing challenges and vulnerabilities of youth, economic, political, environmental, then also explores climate-specific vulnerabilities, then evaluate how political dynamics impact youth, highlights STEM and digital literacy, importance of digital and STEM's importance, and last but not the least, it collects insights from the youth with the focus group discussion in the various regions in the country. So this study collects insights from them to suggest and to help and shape policies for the youth. As a methodology, we have reviewed secondary literature, we have used secondary data, and as I mentioned before, we have conducted around 10 focus group discussion across various regions, including Bagherhat, Satkhira, Cox's Bazar, Eknaf, and Chattogram, Kurigram. So we covered around major and climate-prone areas in the country. So if we sum up the vulnerabilities, so we can see that youth face vulnerabilities in terms of socioeconomic and political features. During our FGD at Bagherhat, one youth mentioned that during his graduation year, so his political involvement with the opposition party was revealed. So for that reason, he had to leave the college. So he dropped out and started a stationery shop, and he just dropped out due to his political involvement. At the same time, youth face vulnerabilities due to economic inequality, gender disparity, and political corruption with the political instability. So one youth mentioned that he was supposed to get a job, and the employer asked for some money, he couldn't provide it, so he didn't get the job. At the same time, as I mentioned earlier, climate vulnerability, and especially youth from lower economic background, they suffer the most due to climate vulnerabilities. And at the same time, current infrastructural and societal attitudes often fail to accommodate youth needs. If we just focus on needs dimension, we can see that compared to a rural and urban scenario, rural women are less in need compared to urban. So in terms of
in terms of getting involved in employment or education, rural women are doing better than urban women. We will see the reason in the next slide. And at the same time, in terms of male, we can see that rural male are in a worse situation compared to urban male. And among the needs, 65% of them are women and 34.5% are men. So women are at a worse condition. And due to this scenario, child marriage has increases, and we have data comparison between LFS 2016 and 2022. We can see that overall child marriages has increases. You can see the straight line. The yellow one or the orange one shows the scenario of 2022, and the blue one shows the scenario of 2016. And the dashed line shows the scenario for poor people. So overall child marriages increases, but those need women from poor household, their tendency of child marriage has further increases further. Now moving on to our education system. If we look at we are focusing on tertiary education, by the way, because we have a large number of youth unemployment in terms of educated youths or youths those have tertiary education. As you can see, QS World University ranking, we have around 16 universities in the list, with Dhaka University having the best performance, but still the ranking is 554. If we compare to India, they have 6 universities better than Dhaka University, the country's best one. And in total, where we have only 16 universities included, they have 43. Okay, let's drop India since it's a big country and they have. If we focus on even Pakistan, they also have 3 better universities compared to our best one. And overall, ranking. Yeah, ranking, in terms of ranking. And overall in the Asia region, we can see that there are 326 better ranked university compared to our best one. And if we see the ranking, so there is a comparison between 2024 and 2025. So Dhaka University has improved a bit from 691 to 72, reach 554. And Buet is also doing good, but as you can see, North South University is stuck. BRAC University is also stuck. So private universities are pretty much stuck. And if we go more deeper, we can see that this ranking is based on these key indicators. So indicator 1, academic reputation. What is that? It just shows the composition of teachers, their quality in the universities. Employer reputation, so is the concept that I'm a student of Dhaka University, so I'm being hired an employer, so there will be a review from the employer about me, how I am performing. So it's that indicator. And that is faculty student ratio. The more the better. Citations per faculty, which means research paper publication and citation. International faculty, which means the university has an international faculty or not. International research network, the university's contribution to the global research. Employment outcomes, which is very important in terms of Bangladeshi context. It shows how capable the university is in involving their students into a decent job or employment. And there is a sustainability issue, which basically implies that in university's contribution in a resilient or climate-friendly environment ensuring. So all indicators are not included in the ranking. So basically, what happens
Academic reputation gets 40% of the weight. Employer reputation got 10% of the weight. Faculty student ratio get 20% of the weight. Citation per faculty get 20% of the weight. International faculty and international students, it gets 5% of the weight each. So total score is 100. If we, as we can see that within 100, Dhaka University is having only 23 score in terms of academic reputation. If we look at the private universities, they are having 6.3, 6.6. Also Buet is having only 16.9. In terms of employer reputation, however, private university is doing good, even better than Dhaka University or Buet, with having a 48.1 score. If we look at employment outcomes, this is very interesting. Dhaka University has a score of 93.7 out of 100. So it's very good score. But look at the other universities. They are having 3.9, 3.6, 3.8, below 5. So the fact is there are lots of institutions in our country, lots of universities in our country, but in terms of generating employments, only 1 or 2 universities are doing good. The others are not doing well. In terms of citations for faculty, you can see the top university of our country, the faculty have only 2.9 citation per faculty. This is very disappointing. Buet is doing pretty much well compared to the, but still not only 14.9 out of 100. So we can see the vulnerabilities of our universities. So moving on, if we wrap up education system overview, so we have limited access to quality education, especially in rural areas. And as sir mentioned earlier in his introductory speech, that 5 years or 10 years, very important in terms of education. If there is a gap of even 2 or 5 years, it means that the future of that youth, particular youth, are very vulnerable. So during our FGD, we found that our primary education is at a very poor state. So teachers' quality are even very bad position, in a very bad position. So one participant informed me that there are training curriculum built for primary teachers. It was National Curriculum 2021, and it was an online course conducted by Muktapat, an online website. So what they did, each teacher acquired the certificate of the training, but most of them, they acquired it by trickery. What was the trickery? They seek help from their elder brothers, they seek help from their neighbors to complete the course and to get the certificate. Their main objective was to just get the certificate. They didn't even look at what are the contents of the course. At the same time, our curriculum has issues. It doesn't align with the market. As a result, people graduate, and when it comes to job market, they do not find adequate jobs. So here comes the skill mismatch issue. As I have mentioned earlier, we have 3 times more unemployment rate in terms of youth compared to national unemployment rate. And we can also see that youth having tertiary education, they have the highest unemployment rate. You can see 25 among the total unemployed youth is 15 to 29. In total, 27.8% of them have tertiary education. Those who have no education at all, their share is only 1.5%, which means if you do not have an education in this country, you can get a job easily compared to if you have higher education. And not only just in terms of unemployment, also the duration of seeking jobs. If you have a higher degree,
you will need more time to get your desired job. As you can see, for tertiary education, it takes for less than 1 month. Only 10.6% of them they get hired within 1 month, but most of them. This is informal sector employment. This is basically employment in the there is 4 category of employment basically, Yeah, wage mainly employment, informal. business employment, contract employment worker. So all of them included. So you can see the dimensions, and you can see the return to education. If we see the return to education is very poor. So if we come to skill programs, so as I mentioned earlier, that our academic curriculum doesn't align with the skills demand by labor market. So we explored the existing skill programs. We can see that there are these types of skills are currently available. Among them, we don't see that much of gap in terms of the type of training they're receiving and the type of training they're seeking. Although we have seen that most of the training programs based on computer training, but when we asked participants in the MGDs that whether your computer training is how effectful it is for your for having your career or getting hired by a company, they said that they just do it like they feel like they should do it, but after doing it they do not find ways to apply it, and eventually they forgot what they learned during the training. And there is a demand of craftsman and handicraft and cottage work training around 11.15%, but currently it is only 4.7%. So there's a scope of increasing training based on craftsman, handicraft, and cottage work. Other than that, the problem is not in the type of training exists. The problem is that, first of all, government contribution, as you can see, only 31.75% as the training source, where non-government institutes mainly conducting the training, 47.48%. If we include NGO, foreign institute, the number goes up. And the other main problem is the youth, when asked whether they want to get training or not, or whether they were involved in training during last 12 months, only 2.65% of them said yes, and 97.35% of them say no. So they are either not interested in training, or there is a mismatch about awareness of the existence of this training. So there is a need of focus to explore the issue here. And at the same time, most of the training duration is less than 6 months, most of them. So which also affect them. So they easily forget after taking 1 or 2 or 3 months training, they easily forget that. As I mentioned in case of computer training. If I now move on to employment, the youth who are having a job, what is the scenario there? The scenario is that rural women are doing very good in terms of urban women and male counterpart as well. There is a reason, of course, which we will explain in the next slide. And overall, we can see that 35% of the youth, they are 35% or I mean total among total employed youth, total employed population, 35% of them are youth. And if we see at unemployment rate, as I mentioned earlier, youth unemployment is very high. As you can see at the below row,
The national is 3.53%, and as we go upwards, we can see the rate is higher for youth having 15 to 19 age, which is 11.2%. For youth age 20 to 24, they have unemployment rate of around 10.8%. And here also, our rural women are doing good. They are having less unemployment rate compared to urban female. In terms of labor force participation also, rural female are doing good in terms of urban female. Now we will look into this. What is the reason behind rural women doing so good in terms of labor force participation, employment, and unemployment? So the fact is, when we define employment, so it is subdivided into 4 parts. One is wage employment, one is employment for profit, that which means business workers. One is employment who are just contributing family workers, but they are not getting paid. They are also being called as a employed person according to ILO definition. At the same time, if you work in your family business like agriculture or fishing for your own consumption, but you do not get any money, you just consume it maybe, you are also being considered as employed. So in terms of contributing family workers, we can see that in terms of female, rural female have 80 among the family contributing workers and female, 80.98% are from rural areas, and only 19.02% are from urban areas. In terms of male, which is pretty much low, 16.32 from rural areas and 33.68 from urban areas. And this dimension goes same for workers in agriculture or fishing as well. But when we move into wage employment, the scenario change. As we can see, female only have in this type of employment, urban female are doing good compared to rural female when it comes to wage employment. So my message or my insight from this distribution is that we have seen in the labor force participation, in the employment rate, that our rural women are doing very good. They are doing it because of including their contributing family works and their contribution to the family works as employment. If we consider wage employment or employment for profit, then this rate will fall down by a great extent. So the same scenario exists for business worker. Now, if we move on to climate change on youth, so the fact is climate change do not directly affect youth. It affects society, it affects the community, it affects the whole country. But what happens is that when a climate hits a family, so if the family is slightly upper to the poverty line, so after having the impact of climate change, they immediately go below to the poverty line. So this family becomes vulnerable, and they becomes vulnerable because most of the families are dependent on agriculture. So agriculture crops get hampered by climate change effects like flooding or salinity and other heat waves issues. So what happens is that immediately the youth of these families, they need to come forward to help the family, and to do that most of the time they had to leave their study and they eventually get dropped out. They migrate to urban areas. During our FGDs, we have seen in the Bagherhat, we have seen that young people moving into Monglas
So because Mongla have some industrial facilities, so they hire youths, but their experience there is pretty bad. So they are victim of work exploitation and so on. At this point, poor families also stop investing on education, on health, and on their female child. So they decide to marrying off their children during these climate events to get relief from their economic hardship. So they believe that if they marry off their children, so there will be one mouth less to feed, but sometimes it backfires. So with this unplanned marriage, often they get divorced. They again come back to parents' house, and then a new struggle arises. And there was one particular event in our FGD. So the participant was sharing that. So during before marriage, the parent was reluctant to send their daughter to Dhaka or to any other place for getting work, for getting involved in work, because they think that if they do so, then people will think that their daughter is not well mannered or is not conservative enough, so they will face difficulties in marrying off. But what happens? So they eventually marry of the daughter, and she get divorced, and then she goes to garments. So the fact is this societal attitude that women or youth, female youth working in outside, so they are not well mannered, they are not conservative enough. So this particular perspective is also hampering female youth empowerment. And climate change exacerbates health risk, waterborne disease. So we went to Satkhira and Borguna. These areas are affected by salinity. So they shared that they had serious problem in accessing drinking water. What they do, they collect rainwater during rainy season. So they collect it from their rooftop. So from tin shed, water comes down. They collect and store it in a tank. But the fact is, when the water comes through the tin shed, so often it gets mixed with metals, and also for other purpose like shower, like cleaning their dishes, and other perspective, they use salinity water or pond water, which are very and for that they has a serious or significant medical expenditure. I have observed that even a poor family from you can say Satkira, Bagirhat, Borguna, I mean salinity areas, they have around 5 to 6,000 medical expenditure only, although they are from a very poor family. So if we focus on some particular climate-induced natural disaster, the recent one is heat waves, which happened this year severely. On April, the temperature were 43.8 degrees, and as a result, lots of schools were closed. And with these heat waves, youth are more affected because they had to go to schools. They are working in outside, so they get affected. Their health are in risk, and their productivity also decreased significantly. Flood is a recurring event in Bangladesh. We have seen the recent event in August in Kumilla and Feni, and this is a sudden event because normally Kumilla and Noakhali, this area are generally out of flood risk, were out of flood risk. So, but
but still with this recent event, they were suffered the most. And if we focus on the existing areas or long existing areas for flood, like Kurigram or Kurigram and Gaimandha, these areas, Lalmonirhat. So it not only flood, river erosion also comes with that. So I was visiting Fulbari, Kurigram, to do the LGD. When I was passing Dharola River, I see that the river is not looks like as we see rivers in the picture. Like we see the river, we see river in a picture like it is going like in a serpentine way, and it looks very good. But in reality, the shape of Dharola River was horrible. So from one place, it's pivoting here and there, here and there. So people are at immediate risk of getting victim of river erosion, because you never know when the river change its way and come to your home and wash you away. And here comes youth impact. So youth of this family, so what will they do? They will study or they will find new places to stay. Obviously they will try to find new place to stay, new ways of earning to feed their mouth. So with this sudden vulnerability and with no preparation at all, they got largely affected. And salinity impact, as I have mentioned earlier, if I say Bangla, that they complain that they have like তারা এটাকে বলে তাদের হাত পা খেয়ে ফেলা রোগ, like their skin got affected in a very bad way due to salinity problem. Also they have complained that pregnant women have issues due to salinity in their, and they also connect it with oval cancer. So there is this issue. So if we now move on to political and institutional effects, so political and institutional effects is a very important factor for youth empowerment, because political decisions shape the policies for youth. Institutions like universities or other institutions, government and non-government, in terms of education, the institution shape the curriculum, design the curriculum. So, and youth are fully dependent on this curriculum and learning from this curriculum. So it is very important that political and institutional activities are aligned with the youth empowerment. If we look at the quality of institution in Bangladesh, we can see from the worldwide governance indicators 2023, Bangladesh is doing very poor in terms of Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam. These are neighbor countries. Only in terms of governance effectiveness, not governance effectiveness, only in terms of political stability, Bangladesh is doing better than Pakistan and Myanmar. As we know, Myanmar is a country which is currently involved in civil war, so which is pretty much clearly understood that we are doing better than them. And Pakistan is also have their issues, but other normal countries, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, so we are performing worse than all of them in terms of each indicator. And if we look at the trend of world governance indicators from 1996 to 2023, we can see that there is largely any improvement in this indicator. Even for voice and accountability, once it was around 50 percentile rank. By the way, percentile rank means the score means
if your score is 50, it means that you are doing better than 50% of the country. If you and doing worse than other 50% of the country. If the score is 25, you are doing better than 25% of the countries, and doing worse than 75% of the country. So the better the number, the more the number, the better for the country. So as we can see, voice in terms of voice and accountability, in 1996, the country was doing very good, having a score of 50. But currently, the scores is now below 30. So we need serious steps to take to address these issues. And if we include the role of youth in navigating political instability, Bangladesh over the years have seen significant political volatility, including frequent protests, shift in leadership, and civil unrest. And as a result, they also faced faced barriers in accessing their jobs, career pathways. They were demanding lots of their rights, but they were denied and they were suppressed by the government many times. But recently, the July movement marked a turning point in youth activism in Bangladesh, and youth have watched as corruption has continued to hinder progress in education, employment, and political transparency. So they decided that enough is enough. Now we need to act. The July movement was a direct response to this endemic issue, and they were driven by to live in a more equitable society where meritocracy replaced quota or nepotism in recruitment and promotions. And this successful movement has raised significant expectations from youth perspective. They many hoped when we talked with the youth during our FGDs and asked about their opinion on the movement. They were very hopeful. So they expressed that with the regime change movement, there will be a reduction in corruption. There will be an improvement in education quality. There will be increased job opportunities. Recruitment will be transparent and fair. Institutions will be strengthened. Freedom of expression will be 100%. And there will be social harmony. These were their expectations. At the same time, some of the youths also expressed their concerns. They also feared that with this movement and with the form of this interim government, when a new elected government will come, maybe the situation will go back to the prior stage. They feared this, and at the same time, they feared that the reforms, appreciating the reforms are conducted by this interim government. They are hopeful, of course, but they also feel that since if the government is a short-term government, so their reforms might not be implemented in the field level. So they fear that there is a sustainability issue with this movement and with this government. And at the same time, with political cycles being so volatile, we fear that the absence of long-term political commitment to reforms could undo the progress made during the movement. So, sorry to interrupt you. Could you please wrap things up in 2 minutes? yeah, sure. Okay. So we have a divided youth outlook. The youth are divided between optimism and caution. One hand, they are energized and hopeful that change is possible through their collective action. On the other hand, they are cautious, aware of the political dynamics that have historically undermined such movements. Nonetheless, the movement has shown that youth can be powerful change makers, and this divided outlook highlights the importance of continued activism.
So if I just sum up with key issues in the education, so in terms of education, we have. I encourage you to go for the recommendations, we understand. Yeah, sure, sure. So in the recommendation part, broadly, in the recommendation part, broadly, we expect basically strengthening education and vocational training. There is the issue of vocational training being considered as a third class education. So one youth shared that there is a perception that only poor students in merit participate in technical or vocational education. So this perception needs to be changed, and STEM education should be promoted, creating more employment opportunities, supporting youth-led climate action programs, increasing youth participation in political process, governance, promoting gender equality, ensuring policy continuity and stability. If we come to a bit specific in terms of education for skills development, we need to improve our teachers training and professional development. We need to update our academic curriculum to make it more aligned with the market needs. We need to promote STEM and TVET, technical and vocational education, by removing the negative perception about it and increase investment in education. At the same time, empowering resilient workforce and to promote employment, we need to promote digital literacy, remote work skills so that they can do freelancing if do not involved in formal employment, support entrepreneurship and self-employment, address gender disparities in employment, enhance job placement and vocational training, and definitely expand public and private partnership for youth employment. As we can see, already private sector is having a large share in terms of training, providing trainings. So if we can give them more space, they can flourish even more. For climate change, we need to integrate climate education into the curriculum so that they can get prepared early stage, promote youth involvement in climate action, strengthen climate resilient livelihoods, support migrant youth with livelihood opportunities, and invest in mental health support for climate affected youth. In terms of political youth and youth-centric governance, include youth in decision making, which is very important. We also currently seeing some form of Nahid and Asif in the government. So it's a very good thing to see. But youth expects to continue the process, promote civic education and engagement, safeguard digital rights and freedom of expression, establish platforms for youth dialogue with policymakers. Overall, youth vision for future Bangladesh is that they vision a future of Bangladesh where there will be skilled and empowered workforce, access to inclusive education and vocational programs will be ensured, an inclusive and just society. There will be policies that ensure equal opportunities, representation, and fair employment practices. And there will be active political engagement and protected rights, a political environment that respects youth voices, supports civic engagement, and includes youth in decision-making process. With this, I again thank you all, and I will stop there. Thank you so much. Thank you so much, Ikram, for your captivating insights, for sharing the captivating insights from the study. Our chief guest is here with us. Now I would like to request our honorable chief guest, Mr. Rizal Masood Jagdi, Secretary, Ministry of Youth and Sports, Government of the People's Republic of Bangladesh, to share his remarks. Thank you very much for giving this opportunity to participate in this. Sorry, mic টা এখানে রাখুন, ওটা আটকে নেই, ওটা এখানে দিয়ে দাও। Thank you. Just, it is an opportunity for me to speak something before the young generation. I have some questions to you.
and some recommendation I am to make going through your presentation. You have so many things in this presentation. The government of Bangladesh are trying to facilitate and to create some opportunity for the young generation. What's the opportunity? You have read one book, the 21 lessons or 21 lessons for the 21st century. It was written by No Yuval Harari. He's an historian and he's from Israel. And he said, what is education? He mentioned the education, change is the only constant. Change is the only constant. And we have to change our attitude, we have to change our motivation, and always we have to change. What do you want to be? A job creator or job seeker? My first question to you. We want to be a job seeker or job creator? Job creator. So it's a very important. It's attitudinal change we have to need. The young generation are seeking for job. Let's say, Bangladesh, 43 million workforce in Bangladesh, 43 million, 5 crore and 30 lakhs. And among them, we say 36% now active job seeker. And about 8 million are unemployed. While 23 lakhs, 2.3 million are the graduates. They're seeking jobs. Why? We have to change. He said about the course curriculum, educational system in Bangladesh. We have to change our courses according to our needs. What's the demand of the industry? There have no linkage between the university and the industry and the government. So we have to make something that is collaboration among the universities and the government. This is the important thing. We are facing the fourth industrial revolution, knocking the door. We know there are so many challenges. We have to be a job creator, that is entrepreneurial skills, the startup skills. There are 10 skills we need now. The first one, the critical thinking. You go to the university courses, they have no course about the critical thinking. So the university should think about this matter. Second one, creativity. If you study it in abroad, you see there the course curricula, the different course curricula. Third one, problem solving attitude. We have to be a problem solver, not the problem creator. Fourth one is collaboration and communication is very important. So we have to study how can we collaborate with other countries, other partners, other negotiators, like Farakovic madam she is the newscaster, also the NGO personality in Bangladesh. Is a futuristic figure in Bangladesh. Data analytical is very important now. Adaptability, lifelong learning. We want to study short and get a good job. It's not possible now in Bangladesh. Everywhere in the world, we have to be a lifelong learner. And another, digital literacy is very important. Now, we are go through this paper and you see the smart Bangladesh. It's the buzzword. We want to make Bangladesh for the young people now. And computational thinking. This is the 10 skills, very important now. But how about your education curriculum? It is fit for this one? So we have to think about our course curriculum. Then we'll go to the job market. Professor Yunus, our chief advisor, said, it's very important.
we have born not for seeking jobs. We'll create jobs. We'll be problem solvers, not creators. We'll be innovators. It is said by Professor Yunus. So, we should teach the young generation, young force, how to cope up with these 10 skills. The government sector are going to shifting the paradigm into traditional system to new. We are going to make a project that is called the ARN project. Acceleration and resiliency for need, not in education, training, and any jobs. We are going to create 900,000 jobs in this sector. All should be innovators and the entrepreneurs, not the job seekers. Let's say one example. In our Bangladesh have a great opportunity in outsourcing and freelancing. This is the big sector. The young generation can work here. They want to be entrepreneurs. They can create jobs in freelancing outsourcing. That is called the BPO, business process outsourcing. In Philippines, about 75% GDP contribution from the BPO sector. In our country, only 0.2%. How disgraceful. The young generation can work here. They want to be a creator, they will create an office and they can employ more young generation in their startup. This is the way to how to solve our problems. In our country, we should start how to make our KPOs, knowledge-based outsourcing, not only business process outsourcing. It's old system. The government trying to shift our parameter from BPOs to the KPOs. The young generation can get the training how they can cope up with these modern technologies. We are going to formulate a project. It is called it's a new project for job creating. Search them. A project in Cox's Bazar, we are also working to implement SDGs such as the SDG goal 4, 5, 10, 13, and 16. And Farakobi Madam knows it. You can contribute to, youth can contribute to these goals through advocacy, policy engagement, community-based project. Their involvement in key in ensuring that sustainability efforts are inclusive and address the needs of future generation and resiliency as well. So, we are committed to working closely with different government agencies, NGOs, and the development partners to revise the national youth policy. Youth policy is very important for young generation. And we have to make some policies. আপনারা কয়জন ইউথ পলিসি করেছেন? হাত তোলেন। এই চারজন। তাহলে আমরা যখন যুবদের নিয়ে কথা বলছি, আপনারা যুবদের নিয়ে কথা বলতে এসেছেন, তাহলে স্টার্টিং পয়েন্টে কি হওয়া উচিত? আমি আশা করব যে আজকে পুরো আপনারা সবাই ইউথ পলিসিটাকে একবার নাড়াচাড়া করে দেখবেন কি আছে কি নাই। Okay, thank you. I would like to request you to visit our website and you can see the youth policy and action plan. And we are going to modify our youth policy. So you have access to internet. Yeah. Put it up. yeah, you can go this one. And I would like to request you
the young generation can contribute in our revised work. And UNFPA will work with us and other organizations will support us. Then we can engage the young people. How can we modify our action plan? This is very important. Important because you should raise your voice. You are the harbinger for the new ages. So you have to work for development your own future. And you can contribute in your youth policies and action agenda. I would like to request you all, and you can communicate with us, and our ministry will support you. Okay. Another one, the young generation participation is not enough. Why? Participation is not enough. The decision-making process, you should include in the decision-making process. The decision-making process for the young generation is important. Let's say our two young advisors now in our interim government, they are doing good. They are putting so much effort to change our policies, regulations, reform everything. So I would like to request you, if you include the decision-making process, you can change your future. Otherwise, not. Participation is not enough. And the provision that is made for the growing bodies and mind, that said in our presenter in his presentation about the women and children, is very important for the society. We'd like to make some provisions and for training programs for the, especially for the young female categories, because it's very important to motivate them and to be aware about their health, mental health, and to cope up with the climate change. And this is the way I can say, and our chief advisor said, change the country, change the world. আসুন দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই। স্টিভ জবস বলেছিলেন, কাজই আমাদের জীবনের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রয়েছে, আমি বাংলা বলছি। তাই জীবনে আত্মতৃপ্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হলো বেশি করে ভালো কাজ করা। আর কাজ তখনই ভালো হবে যখন আমরা তার ভালোবেসে করব। এখন ইয়াং জেনারেশন, আপনারা অনুরোধ থাকবে চাকরি খুঁজবেন না, আপনারা চাকরি তৈরি করবেন। এই জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আইসিটি, ডিজিটাল লিটারেসির কথা বলা হয়েছে। আপনারা আমাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। যাদের সুযোগ কম রয়েছে তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় একটা প্রকল্প নিয়েছি, যেটা বলছি আমরা আর্ন ইকোনমিক acceleration and the resiliency for not in education, employment and trading. এখানে আমাদের 9 লক্ষ তরুণ তরুণী কাজ করার সুযোগ পায়। Those who are from 15 to 35. It's a great opportunity for our people, young generation. আপনারা এই সুযোগটা নিতে পারেন। আরেকটি কথা বলে শেষ করব, সেটা হচ্ছে we can change begins, and our young generation say we can reform begins in Bangladesh everywhere. There are 10 sectors we are going to change. Also our Selim Rehan professor was involved in reform activities. That's what we have. আপনাকে পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে হবে, পরিবর্তনের পিছনে থাকলে চলবে না। আমরা মনে করি তরুণদের পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে হবে, প্রযুক্তির দ্বারা চালিত হওয়া যাবে না। আপনি প্রযুক্তিকে চালনা করবেন, মনে রাখতে হবে প্রযুক্তি ধারা আপনি চালিত হবে না। আপনি ফেসবুক দেখবেন না, ফেসবুকের ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি করবেন। এটা প্রযুক্তি আপনাকে চালাবে না, আপনি প্রযুক্তি চালাবেন। সো উই সে that technology will define the near future. আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে টেকনোলজি দ্বারা। So we can change the technology. Technology will not change us. This is the way of thinking. আজকে অত্যন্ত সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, যেহেতু পুরোপুরি ভাবে এটা যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত।
আমাদের উইন্ডো ওপেন, আপনার যে কোনো সময় যে কোনো প্রশিক্ষণ জন্য আসবেন। আমরা আরো কিছু প্রশিক্ষণ আমরা দিব, যেমন আমাদের জুলাই আগস্টে যারা আহত হয়েছেন প্রায় 20,000 তরুণ তরুণী যুবক জনগণ, তাদের জন্য আমরা একটা প্রকল্প নিচ্ছি। এখানে আপনাদের সহায়তা লাগবে। এখানে আমরা বলছি 700 লস দেয়ার আইসে 700। তো এটার জন্য প্রকল্প হবে। এখানে বিভিন্ন প্যারামিটারে আমরা চিন্তা করব আর কি নিড। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু সি দ্য নিড অফ দ্য ওন পার্সন। আমরা আগে নিড দেখব, নিড দেখে আমরা স্কোপ নির্ধারণ করে প্রকল্পটা ডিফাইন করা হবে। আমরা হেলথ এবং সমাজ কল্যাণ মিনিস্ট্রির সঙ্গে কথা বলছি। আপনাদের হয়তো অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু আহত হতে পারে, আমাদের তখন সহায়তা লাগবে। আমরা এই প্রকল্প নিচ্ছি যে বর্তমানে যারা এই জুলাই আগস্ট বিপ্লবে শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবার এবং আহতদেরকে সহায়তা করার জন্য। এছাড়াও আমরা আলোচনা ব্যতীত, কনসালটেটিভ রিপোর্ট ব্যতীত কোনো প্রকল্প এখন গ্রহণ করি না। ইমোশনালি কোনো প্রকল্প এখন হয় না। আমরা চাই আপনাদের ডিমান্ড আগেটা দেখব। We have to see your demand, then we can address the demand. আমি অনুরোধ করবো যে এখানে হয়তো ইউনিভার্সিটি পার্সোনালিটিও থাকতে পারে, যে এটা আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি। আমরা বলি যে আপনাদের যে পাঠ্যক্রম রয়েছে, এখানে উনি দেখিয়েছেন যে আমাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটা মানে তুলনামূলক চিত্র, যেটা আমাদের দেশের চিত্রটা আমাদের খারাপ লাগে, আপনাদের। তো এইটা থেকে উত্তরণ করার জন্য আমাদের রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন থেকে বেশি যেতে হবে। আমরা গভর্নমেন্ট সেক্টরে এখন we are changing our attitude. আমরা রিসার্চ এন্ড ইনোভেশনে অনেক সাপোর্ট দিই। আমরা বুয়েটকে আমরা সাপোর্ট দিয়েছি, আমরা ল্যাব করে দিয়েছি, যাতে আমাদের স্টুডেন্ট যারা আগামী দিনে প্রকৃত টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশনটা করতে পারে। এবং আমরা বলছি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নট ইয়ার, আমরা আসলে দ্য ফিফথ অর সিক্সথ। প্রতিদিনই একটা করে নতুন প্রযুক্তি আমাদের সামনে আসছে এবং এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে হচ্ছে। আমরা আরেকটা প্রকল্প নিচ্ছি, এটা আপনাদের খুবই কাজে লাগবে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফর ইয়াং ইয়র্ক ফোর্স। It's a new project. Intelligence how can pop up with আমরা বলছিলাম যে এটা একটা, যেমন আমাদের বেসরকারি পর্যায়ে যারা কাজ করেন, ইউনিভার্সিটি, টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি যারা, ইউনিভার্সিটি বুয়েট এবং অন্যান্য বেসরকারি ইউনিভার্সিটি যারা রয়েছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা দেখব যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাউ ক্যান ইনভলভ দ্য ইয়াং জেনারেশন এবং তাদের কন্ট্রিবিউশনটা কোথায় থাকবে, কিভাবে তারা সাপোর্ট করবে। এটা আজকে 3টে আমরা বসবো। আমরা আশা করব যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আপনাদের অনেক তরুণ তরুণী আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে কাজ করার সুযোগ পাবে। এরকম করে অনেকগুলো প্রকল্প এখন আসবে, যেগুলো হচ্ছে যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য। আগে ছিল যেমন আমরা ট্রেডিশনাল, যেটা বাটি, আপনার সেলাই, এরকম ট্রেডিশনাল ট্রেনিং। We are going to change everything to fit with the purpose of the fourth industrial revolution. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your wonderful insights and sharing some inspiring words. Now it's time for the panel discussion. I would like to invite firstly Ms. Tasmin Jamin Sheikh, Deputy Secretary from Ministry of Women and Children. Thank you. Good afternoon to everybody. আমি বাংলাতে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে প্রিফার করছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে এখানে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা আশা করছি বাংলা কথা বলে কিন্তু আন্তরিকতা আসে। আমাকে এই মিনিস্ট্রিতে, আমার মিনিস্ট্রিতে এখানে ইনভাইট করে নিয়ে আসার জন্য এবং প্যানেল ডিসকাশনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আসলে আমরা কিছুক্ষণ আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনেছি। আসলে পুরো সেমিনারটা স্যারের
ফেমিনিস্টিক এন্টিটি। তারপরে আমরা জানি যে আমাদের মহিলা এবং শিশু এর বাকি আসলে যাওয়া যাবে না, কারণ মহিলা বলতে আমরা 50% হচ্ছে আমরা বলি যে আমরা বলি যে আমরা 50 না, আমরা 2/3 মানুষকে নিয়ে আসলে আমরা কাজ করি। আমরা চাইল্ডকে নিয়ে কাজ করি, যেটা হচ্ছে আমরা বলি যে আমরা কাজ করি না, আমরা ইনভেস্ট করি। আসলে চাইল্ডের জন্য আমরা করি ইনভেস্ট, এবং যখন একটা বাচ্চা মাতৃগর্ভে থাকে তখন থেকে আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা শুরু হয়। আমাদের মা ও শিশু সহায়তা একটা কর্মসূচি আছে, এবং সেখানে আমরা যে এই গ্রুপটাকে নিয়ে আমরা কাজ করি, তাদেরকে আমরা একটা প্রশিক্ষণ দিই, এবং সেই প্রশিক্ষণটাও কিন্তু হচ্ছে কি যে এজ গ্রুপটা সেটা কিন্তু আমাদের যুবক বলা যায়, একদম সেই ইয়ং এজ গ্রুপ 20 থেকে 35, মানে ওই গ্রুপটাও কিন্তু কম না। সারা বাংলাদেশে হচ্ছে 15 লাখ। আমরা শুধুমাত্র ওই প্রোগ্রামটা দিয়ে আমরা শুধু 15 লাখে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, এবং সে এই অর্থ বছরে যদি আমি চিন্তা করি সেখানেও কিন্তু আমার গত অর্থ বছর ছিল 18 কোটি টাকা, এবং 20 কোটি টাকা শুধুমাত্র আমার একটা প্রোগ্রাম। আর তাদেরকে তো অন্যান্য সহায়তা তো আমরা দিয়ে থাকি। এইটা হচ্ছে স্যার, এই যে মাদার এবং চাইল্ড, মানে আমাদের বাচ্চারা গর্ভবতী মহিলাকে তারা আমরা 1000, আমরা বলি যে হচ্ছে যে 1000 গোল্ডেন ডে, মানে যখন সে কনসিভ করবে তারপর থেকে বাচ্চা হবে, এবং তারপরে আরো বছর। তো এই যে মায়েরা আমাদের ঠিক ওই সময়, তারপরে মায়েদের স্যার আমরা প্রতি মাসে 800 টাকা করে একটা আমরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকি, ওই অ্যালাউন্স দিই। এবং সেই মাদার যে অ্যালাউন্সটা দিই, সেই অ্যালাউন্সের যেটুকু আর প্রশিক্ষণটা থাকে স্যার, তারা তাদের যে ফ্যামিলি নিড, কারণ আমরা স্যার যে গ্রুপটাকে নিয়ে কাজ করি, আমরা কিন্তু স্যার অত হাই লেভেলের গ্রুপ পাই না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা যে গ্রুপটাকে নিয়ে কাজ করি সেই গ্রুপটা কিন্তু একদম ভাড়ানো, একদম গ্রামের, একদম ওই লোকটাকে নিয়ে আমি আমার গ্রুপটা স্যার এমন যে যেটা হচ্ছে স্যারের নিয়তের, মানে স্যার কিন্তু স্যারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে কারণ হচ্ছে এই মিনিস্ট্রি পায় একটু লেখাপড়া জানা, একটু শিক্ষিত, কিন্তু আমি কিন্তু স্যার কোনো শিক্ষিত কাউকে পাচ্ছি না, আমি পাচ্ছি একদম গ্রামের মানুষ। মানে তার যে আমার ওয়ার্কাররা কিন্তু ওয়ার্ক করে বেশিরভাগই আনপেড কেয়ার ওয়ার্ক, সেই জন্য আমি জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, বাট আমারটা ক্যালকুলেশনে আসে না। একটা মহিলা স্যার হাঁস মুরগি পালে, তার জন্য সে ফার্মার হিসেবে কাজ করে, ফার্মার হিসেবে যখন পুরুষটা কাজ করে সেটা টাকা নিয়ে আসে, কিন্তু মহিলাটা যখন কাজ করে তখন কিন্তু টাকাটা আনছে না। একজন যখন একজন বাবুর্চি হিসেবে একটা হোটেলে কাজ করছে একটা ছেলে, যে তখন কিন্তু সে একটা আর্ন করছে, কিন্তু আমার মেয়েটা যে সারাদিনই মায়েরা আমরা যে কাজ করছি সেই কাজটা কিন্তু আমার আনপেড কেয়ার ওয়ার্ক। তো সেই জন্য আমারটা হচ্ছে কি ওভাবে যে আমি দেখাতে পারছি না। তা আমরা ঠিক সেই প্রশিক্ষণগুলো দিই লোকাল যে নিড অনুযায়ী, সেটা প্রতিটা শহরে আমরা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণও কিন্তু দিই না। আমরা এখন আমরা অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যে সেটাই যে ব্লক পার্টি যে একেবারে নেই তা না, ব্লক পার্টিও আছে, এবং হচ্ছে যে আমাদের বিউটিফিকেশন আছে, আমাদের ফুড প্রসেসিং আছে। একটা কথা না বলতে পারছি না, বিউটিফিকেশন এটাকে চেঞ্জ করবেন, এটাকে বলবেন সেলফ কেয়ার প্লিজ। এই যে বিউটিফিকেশন দিয়ে কিন্তু এটা একটা জেন্ডার লোডেড একটা ট্রেনিং, বলবেন সেলফ কেয়ার, যে একটা মানুষের হাতের নখ কাটাটাও কিন্তু সেলফ কেয়ার। হ্যাঁ, সে যদি সুস্থ থাকে, তার হাতের নখ কাটা থাকে, তার মুখ ওয়াশ করে সে হ্যাপি থাকে, বাই টেকিং মেকআপ অর দ্য চুল শ্যাম্পু করে সে যদি হ্যাপি থাকে, সেলফ কেয়ার। আমি একটু অনুরোধ করবো যে আপনাদের প্রজেক্ট ডকুমেন্টস এর থেকে বিউটিফিকেশন, আমি বিউটিফাই করার জন্য না, সেলফ কেয়ার। ধন্যবাদ। আমরা আসলে এখন সব জায়গায় রিফর্ম হচ্ছে, এবং আমরা এই শব্দটাকে আমরা আসলে চেঞ্জ করে নিব। ধন্যবাদ আমাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের আরো কিছু, মানে এটা তো শুধুমাত্র বললাম এক্সিবিটির কথা, আমাদের ভালনারেবল ওমেন বেনিফিট আমরা আরেকটা আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে খুব বড়, সেখানে আমরা প্রায় 10,40,000 জনকে আমরা প্রতি বছর আমরা ফুড সাপোর্ট দিই, কিন্তু ফুড প্রোগ্রামের সাথে সাথে কিন্তু আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকি। এগুলো দ্বারা শুধুমাত্র আমাদের প্রোগ্রামের সাথে সাথে তারা টাকা পায় প্লাস প্রশিক্ষণ। এছাড়া আমাদের প্রচুর প্রশিক্ষণ, আমাদের মিনিস্ট্রিটা মূলত প্রশিক্ষণ বেসড, এবং আমাদের কিন্তু 6টা আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে মহিলাদের, যেখানে হচ্ছে মহিলারা আবাসিক ভাবে থাকবে এবং প্রশিক্ষণ দেবে। এছাড়া ওখানে বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ চলে। আমাদের সবচেয়ে ভালো একটা প্রশিক্ষণ আছে, সেটা হচ্ছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সেটা তো 64 ডিস্ট্রিক্টই চলে, এবং আমাদের সবই কিন্তু যে ইয়ুথ গ্রুপ নিয়ে টার্গেট এখানে, এবং সেই প্রশিক্ষণ 64 ডিস্ট্রিক্টের প্রশিক্ষণটাও ভালো। এছাড়া আমাদের আইসিডিসি এবং আরো বিভিন্ন রকমের
প্রশিক্ষণ আছে। আমাদের আজকে যিনি প্রেজেন্টার ছিলেন উনি দেখিয়েছেন যে আমাদের আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য আমাদের খুলনা সাতক্ষীরা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ওখানেও কিন্তু আমরা আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে, আমরা গ্রিন থেকে আমরা পেয়েছি, ওখানে মহকা আর পাবলিক হেলথ একসাথে কাজ করছে খুলনা সাতক্ষীরায়, ওখানেও কিন্তু আমাদের কাজ চলছে। এবং আমাদের কিন্তু হিল এরিয়াতে যেটা হচ্ছে আমরা বলি যে আমাদের হিল এরিয়াতে আছে, আমাদের 3টা ডিস্ট্রিক্ট আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, সেইখানেও কিন্তু আমাদের ঠিক ওখানকার লোকাল লোকাল যে নিডগুলি, যেমন ওখানে ওরা হচ্ছে লোকাল কিছু গয়না বানায় যে অন্যান্য স্কুল হয়তো সারা বাংলাদেশে অন্য কেউ মানে না, কিন্তু খুব সুন্দর মানে যেখানে আমাদের 32টা ট্রেড আছে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী, কিন্তু সেটা হচ্ছে লোকাল নিড, ন্যাশনাল নিড। ইদানিং হচ্ছে আমরা প্রবাসী কল্যাণ মিনিস্ট্রির সাথে ম্যাচ করে বিদেশে পাঠানো, সেটাও হচ্ছে। এবার আজকে যেই আমি দেখলাম যে স্টাডিটা হয়েছে, সেই স্টাডিটা চমৎকার একটা স্টাডি হয়েছে, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আমি আমি অনেক এখান থেকে অনেক ইনফরমেশন পেয়েছি, বিশেষ করে আমি নিজেও ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। স্যার আমার পাশে তিনি স্যার বসে আছেন, আমরাও আলাপ করছিলাম যে আমাদের ইউনিভার্সিটি, আমি আসলে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ আমার ইউনিভার্সিটি কততম এটা দেখা আমি ছেড়েই দিয়েছি। কারণ আমি যখন নিজের দেশের বাইরে পড়াশোনা করার জন্য গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটি অফ নলেজ, তখন আমার চাকরি হয়নি, চাকরির আগে ওই যে কথাটা স্যার বললো যে আসলে আমাদের ওরকম আনমেরিড অবস্থায় গিয়েছি, ওটা গভর্নমেন্ট মানে ফ্যামিলিও চিন্তা করে, প্যারেন্টসও, আবার বাংলাদেশে আসলাম, চাকরিতে যোগদান করলাম। তা আমি কিন্তু এখন ওন করি না, আমি ওই ইউনিভার্সিটি থেকে বেশি ভালো লাগে আমার যখন আমি দেখি আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি, তা আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং কত, তো সেই র্যাঙ্কিংটা আমি আসলে দেখি না। আজকেও যখন এখানে আসলাম তখন আমাকে ড্রাইভার যে স্যার কোন দিক দিয়ে যাবো, আমি ইউনিভার্সিটির ভিতর দিয়ে যাবো, তো ইউনিভার্সিটিকে আমরা ওন করি। তো আমি যাবো, এটা দেখে আমার কাছে স্যার দেখে আমি লিখে নিল, নোট করে নিল র্যাঙ্কিংটা। তো আমরা আসলে তাকিয়ে আছি, আমরা চাই যে আজকে যারা আমাদের সামনে আছে বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে আছে, এদের মাধ্যমে রিফর্ম সম্ভব। এবং এই যদি দেশকে যদি আমরা দেখেছি, আমরা এই 5ই আগস্টের সময় আমরা দেখেছি যে আমাদের মাধ্যমে যেটা হয়, আমরা গ্রুপেরটা পারিনি, পলিটিশিয়ানরা কেউ পারিনি, যেটা শুধুমাত্র আজকে ইয়াং জেনারেশন করেছে, এবং তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় কিন্তু আজকে এই সাফল্যটা এসেছে। তা আমি বলবো এই স্পিডটাকে ধরে রেখে আমাদের নিজেদের মধ্যে মিনিস্ট্রি গুলাতে, প্রজেক্ট গুলাতে, প্রোগ্রাম গুলাতে, আমরা জানি যে সব হবে বটম আপ, কিন্তু সব ধরনের প্রজেক্ট ইতিপূর্বে হয়েছে বেশিরভাগই টপ ডাউন। টপ ডাউন প্রজেক্ট না হয়ে আমরা ন্যাশনাল নিডের সাথে চিন্তা করে, ইন্টারন্যাশনাল নিডের সাথে চিন্তা করে, যেভাবে আমরা টিভিতে বলি যে আমাদের নিড কোথায়, আমরা কোথায় যেতে চাই, ঠিক সেভাবেই যেন আমাদের প্রজেক্ট গুলো এখন হয় এবং ওই কাজগুলো যেন করি। আজকে যে গবেষণাটা এটা হয়েছে সেটা আমাদেরকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেন সামনে আগাতে পারি। আর আমাদের নো ওয়ান লিভ বিহাইন্ড, সেই যে নো ওয়ান, সেই নো ওয়ানকে নিয়ে আমরা কাজ করছি, আমরা মহা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা হচ্ছেন আমাদের ওয়েবসাইট গুলোতে দেখবেন, আমাদের মেয়েদের জন্য কিন্তু প্রচুর ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে, আমাদের মিনিস্ট্রিটা কিন্তু ট্রেনিং প্রোগ্রামে বেশিরভাগ দিয়ে থাকে। আমরা এখানে যারা ওমেন আছেন এবং যারা আমি বলবো যারা হচ্ছে যেসব ছেলেরা এসেছেন বাসায়, বলবো যে বাসায় আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব বা আপনাদের মানে যারা আছেন আমাদের এখানে সাথে যারা ক্লিক করেন, বলবেন আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম গুলোতে কিন্তু সিলেকশন আমাদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লোকালি আর ডিস্ট্রিক্টে জেলা প্রশাসকের কোনো আমাদের পলিটিক্যাল ওভাবে অ্যাটাচমেন্ট নেই। সেই জন্য বলবো যে আপনারা এগুলোকে যদি চেষ্টা করেন, এবং আমাদের মিনিস্ট্রি আরেকটা কাজ করে আমরা খুঁজুরি নিই, অর্থাৎ যেসব যাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিই তাদের কিন্তু আমরা এনকারেজ করি, তাদের জন্য আমরা আমাদের রিভলভিং ফান্ড আমরা ভালো অ্যামাউন্টের আমরা টাকা দিই, সেই টাকা দিয়েও কিন্তু তারা তাদের ব্যবসা বা সেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। আর আমাদের একটা দপ্তর সংস্থা আছে যেটা জয়িতা ফাউন্ডেশন, শুধু এন্টারপ্রেনারদের নিয়ে কাজ করে। রাপা প্লাজার ফুড কোর্ট আর রাপা প্লাজার চিনেরা এমন কেউ নেই যারা ঢাকাতে, তো সেটা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের এন্টারপ্রেনারদের শুধুমাত্র আমার ওই জয়িতা ফাউন্ডেশনই কাজ করে। আপনারা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে সবাই উদ্যোক্তা হতে চায়, কেউ জব সিকার না, ক্রিয়েটার হতে চায়, তাহলে আমরা কিন্তু মেয়েদেরকে উদ্যোক্তা বানাচ্ছি। আমি বলবো যে অপরচুনিটিটা আমরা গ্রহণ করবেন, কারণ আমরা কিন্তু এবার জন্য হাত বাড়িয়ে বসে আছি আপনাদেরকে। সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ, থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, ধন্যবাদ। অ্যাকশন প্ল্যানটা ওয়েবসাইটে দিতে বলবো, অ্যাকশন প্ল্যান যেহেতু সবাই আসলে বাংলা সুবিধা হচ্ছে না, বাংলাতেই ফেরত যাচ্ছে আবার। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো
ডিভিশন থেকে যদি কেউ থাকেন তাহলে একটু আপনার পরিচয়টা দিয়ে আমাদের সাথে আপনার সংক্ষেপে মতামত তুলে ধরবেন। ধন্যবাদ। আমি মোহাম্মদ রহমান তালুকদার, উপসচিব আইসিটি বিভাগ। আমি আপনাদের আলোচনা শুনছিলাম আসলে আইসিটি ডিভিশন তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এবং যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে কাজ করে যাচ্ছে এবং নারীদের উন্নয়নের জন্য আইসিটি ডিভিশনে একটা বিশেষ প্রজেক্ট আছে, আপনাদের এখানে নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটি নারীকে প্রশিক্ষণ যারা সফলভাবে সম্পন্ন করবে তারা যেন সেই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে পারে, এই জন্য একটি ল্যাপটপও প্রদান করা হয় এবং এটা সারা দেশব্যাপী আমাদের যে আইসিটি অফিসগুলো আছে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে ল্যাবগুলো আছে সেই ল্যাবগুলো সারা দেশব্যাপী এটা সেই কার্যক্রমটা চলছে এবং এখন এটি চলমান আছে। এছাড়াও আমাদের আরো কিছু প্রজেক্ট আছে, যেমন এস প্রজেক্ট এবং প্রজেক্ট এবং আরো এই প্রজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্রে ল্যাব স্থাপন করেছি এবং তথ্য প্রযুক্তি হাব স্থাপন করেছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোলাবরেট করে, সেটা সরকারিও আছে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট এবং অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, নর্থ ইউনিভার্সিটি, ইউআইতেও আমাদের বিভিন্ন ল্যাব আছে। যে ল্যাবগুলোতে অত্যন্ত উন্নত মানের কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যেন যুবকেরা চাকরি নেবার আজ থেকে আমাদের মূল ফোকাসটা হলো আমাদের যে আমরা জব অপরচুনিটি আমরা নিজেরা এন্টারপ্রেনার সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের কার্যক্রম আমরা হাতে নিই। তবে সেটা আমাদের আশানুর ফল এখনো আসেনি। ফল আসেনি যে আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে একটা আমাদের যে পরিমাণ কারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং কতজন এই প্রশিক্ষণটাকে ধরে রাখছে এবং কতজন এটাকে কার্যবন্ত করছে, সেই আমাদের সেরকম একটা ডাটাবেস আমরা ন্যাশনাল লেভেলে আমাদের নেই, যেটা খুবই দরকার। আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের একটা আমাদের দিতে হবে একটা প্রজেক্ট আছে, আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, আমরা একটা কাজ করছি। ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে এটা আসলে কতটুকু রিফ্লেক্ট, এই ধরনের কিন্তু ডাটাবেস আমাদের এখনো নেই এবং আমরা এই নিয়ে একটা কাজ করার চিন্তাভাবনা এখন আমাদের হচ্ছে এবং আমরা এটা একটা কাজ করবো এবং আমাদের পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে। আমরা শুধু প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তাদেরকে আমরা আর দেখভাল করছি না, তাদেরকে আমরা বাকি কাজগুলো তারা কিভাবে করবে সেটা আমরা করার আমাদের দরকার। এবং আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে অনেক পলিসি বা অনেক কাজ মধ্যে নেওয়া হচ্ছে, অনেক কাজ থাকে। আমার মনে হয় সব মন্ত্রণালয় আছে, কিন্তু আউটকাম কি হবে বা এটা হয়ে যাবে, কিভাবে সার্ভাইভ করবে, সাস্টেইন করবে, এই ধরনের কিন্তু আমাদের ছিল না। আমরা শুধু করলাম করার জন্য করলাম, মনোভাব আমাদের মধ্যে ছিল। আশা করি যে সেখান থেকে বাংলাদেশ থেকে আসবে এবং আসার চেষ্টা করছে এবং সেটা আসা খুবই জরুরি ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইউথ। যে আজকে যে একটা বড় ধরনের শক্তি, আমরা ইউথের যে শক্তিটা সেটা সব জায়গাতেই তারা দেখাতে পারবে, নট অনলি মুভমেন্ট। এই শক্তিটা আমরা সব জায়গাতেই কাজে লাগাতে পারবো। যেমন আমাদের লেখাপড়া, যেমন আমাদের ন্যাশনাল ক্রাইসিস, ঠিক তেমনি আমরা তথ্য প্রযুক্তিতে আজকে যদি আমরা চীনের দিকে তাকাই, তাইওয়ানের দিকে তাকাই, তারা যেটা বাংলাদেশের দিকে তাকাই, আমাদের তো এই জনশক্তি আছে, সেটাকে আমাদেরকে সঠিকভাবে
ভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং সেই সঠিকভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব আহ, আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তরে আমাদের দায়িত্বটা রয়েছে। আমার মনে হয় আমরা সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে আমরা পারিনি আর কি। আমাদের আর একটু পলিসিটা এভাবে আমাদের নেওয়া দরকার, যেন ইউথ গুলো তাদের এই মেধাটাকে, তাদের শক্তিটাকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে, বাংলাদেশটাকে আমরা একটি উন্নত রূপান্তর করতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ। ডক্টর শেখ মোহাম্মদ জুবাইর হোসেন, জয়েন্ট সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ ইউরোপিয়ান স্টুডেন্টসকে আপনাকে কিছু মতামত দেওয়ার জন্য। Thank you খুবই very সংক্ষেপে। much, respected chief guest of today's scientific discussion meeting, and also the other dignitaries and dear participants. So, I will focus only on the paper because chief guest, my secretaries are already discussed about our initiative that we are going to take to empower the youth generation. So the paper that has been presented, I think, very nice, and the paper presenter has worked a lot to bring so many things here. But one thing is important to look into when you are presenting as a researcher. I am not now a researcher. I would like to say that when you are discussing some issue, then you need to dig detail of that, or you need to bring out the insights. So this paper actually encompasses many things, you see, but I have lost to find out the focus of this paper. So this is maybe some difficult discussion, but from next time maybe you need to. It's actually what I want to know. So many things you are discussing about the technical professional education. Again, you are discussing about the higher education. Again, you are bringing the youth governance issue and the political and many things actually encompassing. So one thing I would like to mention that when you are talking about the youth, especially the Bangladeshi young people, those are now trying to enter into the job. So these people are very much important to ensure our demographic dividend right now. So I think all young people don't need to enter into the university. So why everyone needs tertiary education? This is actually not necessary, especially for our country. And not only in our country, even in going very developed countries. I was in Japan for 6 years for my higher studies. So after grade 10, so students are divided. So some will be going to the specific skill development, because in every sector you need people to work into. Like who will actually fix your toilet in the morning when you are feeling the difficulty. So you need some skilled person to fix it immediately in very perfect way. So that is why they divided their education. So those students who are not very good in like technology, so they are just dividing. So go for skill training, and this is much more earning sources. Then you go for white collar job. Okay, so that is why this kind of initiative we need to take right now. And of course, this tertiary education, he has shown the picture, especially the area of research and development is very unfortunately very poor. And even you see very dangerously when the tertiary education is offered in the colleges, especially in our university colleges. This is actually very much absent in many countries. I don't know. So this type of honors courses is simply this is disasters. So those students who are coming out from after getting the undergrad, completing the undergrad, they actually don't know even their subject matter. So my wife is teaching in a like this university college, and he has very, I think, very bad observation from even her students. So those who are actually passing, even they are not capacitated enough to discuss even their own subject. So this is dangerous. So everyone is coming with the masters, with honors, to even enter into the job of a office assistant in the government sector, even in the private sector. So that is why we need to focus into the specific needs
what actually now industry is demanding. Already Secretary Sir has been was mentioning about the issues like critical thinking and creativity and own innovation. So these are actually new things to come out from the out of the box. Like not only we'll be seeking the job, but we'll create the job. So this is actually new idea or new beginning of the this new Bangladesh. And as we are talking about this youth-led government right now, so we are hopeful to go forward with all the young peoples, and we want even so. If I would like to talk about as a bureaucrat or the policy maker of the government, then I would like to invite them, the students, especially the young people, to come forward to support with the government, to participate in the policy changes. So this is important to participate to reflect your or thinking in the policies. Thank you all. Thank you for giving me opportunity to discuss on. Miss Sheila Parvi, Deputy Manager, Bank Education Program Monitoring Unit, to অসংখ্য ধন্যবাদ। অত্যন্ত সম্মান বোধ করছি এরকম একটা আয়োজনে আমাদেরকে দেখার জন্য। আমি যদি একটু পেছনে যাই, আসলে আমরা সবসময় বিভিন্ন পলিসি বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে থাকি, অবশ্যই এটা অনেক কিছু হয়, তবে স্যার যে কথা বললেন মাইন্ডসেট একটা বড় বিষয়। আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ তারা কিভাবে সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকেন। কাজেই আমাদের স্টুডেন্টরা যখন স্কুলে যায়, প্রাইমারি শেষ করার পরে সেকেন্ডারিতে যদি ওই ধরনের বিষয়গুলি ছাত্রদের সাথে আপনার মানে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয় যে কোন পথে এগোবে। সবাইকে এরকম একটা গরিব দেশে সবাই উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আমরা মনে করি অনেক বড় কিছু করে ফেলবো। 26-28 বছর লাগে আমাদের এরকম করে নর্মাল এমএ পাস করে চাকরি সুযোগ খুঁজতে পাই। এই বিষয় থেকে যদি আমরা ফিরে এসে আমাদের যে অনেকগুলো উইন্ডো আলোচনায় আজকে অনেক কিছু আসছে, অনেকেই জানি অনেকেই জানি না কোথায় কোন ধরনের সুযোগ কোন ধরনের সম্ভাবনা এগুলি আছে, সবকিছু যদি ওপেন করা হয় যে এখানে ইয়ুথরা সবকিছু দেখতে পাবে, একটা উইন্ডো, সেখান থেকে সব দেখতে পাবে, সিদ্ধান্ত হয়তো অনেকেই নিতে পারবে না, অনেকের ওরকম সুযোগ ক্যাপাসিটি নাই, তো উৎসাহিত করা। এখানে হতে পারে মেন্টরিং সিস্টেম, হতে পারে যারা কাজ করে বিভিন্ন ইয়ুথদেরকে নিয়ে কাজ করে তাদের একত্রিত করে একটা সমন্বয় করা এবং সুযোগ ও সম্ভাবনা যেখানে আছে সেগুলি খুঁজে বের করে কার ক্যাপাসিটি কোথায় ওইভাবে বিল্ড আপ করা। আমি গতকালই ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে বসে একটু চা খাচ্ছি, পাশে আমি উদাহরণ দিচ্ছি এই কারণে যে অনেকে কিন্তু নিজেরাই চেঞ্জ করে ফেলছে যে আমরা হায়ার স্টাডিতে যাবো না, অন্যদিকে যাবো। তো দুইটা ছেলে নার্সিং এ পড়ে, তো ওদের সাথে কথা বলে আমার ভীষণ ভালো লাগলো। ওদের টেন্ডেন্সি নার্সিং এ ওরা অনেক ভালো স্টুডেন্টরা নার্সিং এই প্রফেশনটাকে নিয়ে ওরা সাথে সাথে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তাদের মানে টার্গেট আগামী 2 ইয়ার্স এর মধ্যে ওরা বাইরে চলে যাবে। এই যে বিষয়গুলি যদি যারা হচ্ছে ভালো স্টুডেন্ট ওদের মধ্যে ওরা যে পড়াশোনা করলে ক্যারিয়ার পাথ এটুকু করে এইভাবে এগোতে পারবে এবং আগামীতে অনেক কিছু অনেক বড় পজিশনে যেতে পারবে। এইগুলি যদি সেটআপ থাকে 5 ইয়ার্স প্ল্যান 10 ইয়ার্স প্ল্যান এরকম করে যুক্ত করে একটা সমন্বয় জিএনএর সমন্বয় এবং এই সম্ভাবনার দ্বারগুলি অবশ্যই মুক্ত করা যাবে। আমরা আশাবাদী আমরা আগামীতে অবশ্যই আমরা ভাবনার মধ্যে থাকতে চাই না, আমাদের শিশুরাই আগামী। অসংখ্য ধন্যবাদ।
I would like to request Miss Elena Balagetman from the Women to share some insight from herself. Hi, thank you. I haven't prepared anything to say. I wasn't aware that would be on the panel. But a few things that I would like to raise. I'm very happy to see in this study that there has been a big focus on gender equality and those issues. And related to youth and youth opportunities particularly, there's a few things that I would like to know. So we have recently had a lot of events related to youth and the youth employment and youth opportunities. And things that youth have raised during these meetings are, for example, social norms always comes up as a key aspect of this. And that there's certain stigma to youth, especially young women entering the workforce and getting these opportunities, both from home and from society at large. Another thing that also comes up, usually highlighted by youth themselves, is mental health. An aspect that I think we need to focus on much more on moving forward. I've already heard care and domestic work coming up. And one thing that was raised in a recent event was how motherhood is a turning point for young women to enter the workforce. And I think this is something we should also consider because, like Farah said earlier, we're trying to discuss a lot of things and argue for them as a business case, right? And in the sense that if we're talking about investing in women and young women as a business case, then we cannot see motherhood as a turning point and the end of a young woman's career, because it certainly isn't, and there are opportunities beyond that, or at least there should be. Gender-based violence and sexual harassment, and not least in the world of work and what it relates to employment opportunities, such as getting to and from work, and transportation is something that's coming up a lot, and also online violence and the harassment that the young women face in those online spaces. And yeah, so these are some of the few aspects that I think we should really pay attention to moving forward when we envision this future for Bangladesh and for young people and their opportunities. And I would also like to hand over to my colleague, because we're two people here representing young women. So I would also like to hand over to my colleague, Myra. I'm not sure if I'm listed, so it's okay if you don't have time. You can share your insight within 1 minute, something. No, because she handed over to me because I work for Women's Economic Empowerment Portfolio at Women Bangladesh. So under this portfolio, we are, and I'm so glad that we have MOCA with us, and we have been continuously working with MOCA so that we can advance gender equality, and we can, right at the moment, one of our main focus is youth, especially not only young women, it's within the United Nations. So we have been collaborating with MOCA and other relevant ministries so that we can kind of bring the youth. We are also fostering entrepreneurship. I have also one of my colleagues with me, Sharmin Appa. We have been working on a joint project where we are speaking about inclusive growth of women. We are promoting the non-traditional sector like ICT, where it's not like we are only promoting us after a certain age of people. In fact, there are many entrepreneurs with us who are basically youth, and it's we kind of, right at the moment, we are kind of focusing to advocate more for them, to kind of bring the notion so that people are being sensitized, and to do the advocacy so that we can bring more women, youth in this sector, and in different, among other projects that we have, we are also working with Ministry of Education, especially on Tibet sector, because we also looked at our presentation today and we saw that Tibet, like technical or vocational education, has been considered as one of the third-class category of workforce, whereas we are focusing more on that. And at the same time, we also spoke about migration, and we see that many a time the women and youth are coming back, lack of skills in abroad. So we are also working with the Directorate of Technical Education so that to see how we can figure out the situation and how we can also kind of work with Ministry of Expatriates and Overseas so that we can build training programs for them, tailor training programs, even when they're coming back, and there are stigma always when we're coming back.
from a drop. So these are the areas that even women right at the moment focusing on to enhance women's economic empowerment, especially to contribute to STEM sector, to TVET sector. And I'm really glad, but I would like to mention one thing about the studies. I see there are many statistics and numbers which is from 2023. Since we have a very big shift in this year from July, August, so I am really looking forward to the updated numbers of this study so that we really can see what is the situation right at the moment. One thing I must mention is I see when in the beginning of the presentation we saw that we have achieved gender parity in education system, where I would like to mention that it's only the secondary level. So if we look at the tertiary level, it's really not there. So I am really looking forward to the updated version, and thank you so much. সময় থেকে অনেক সময় শেষ হয়ে থেকে চলে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, তো সবাই বলবো আপনারা যদি একটু স্পেসিফিক্যালি আপনাদের মতামত বলেন, আপনারা স্পেসিফিক পয়েন্টগুলো আসলে এখন জানতে চাচ্ছি। তো এখন আমি অনুরোধ করবো মিস শামিম ইসলাম, হেড অফ জেন্ডার কমিউনিটি, যদি সংক্ষেপে আপনি একটু স্পেসিফিক কিছু পয়েন্ট তুলে ধরেন। আমি আমাকে ট্রেনিং এবং চাকরি দিবে তো আপনি কি যে বলেন এত সুন্দর করে আপনি বলছিলেন সেলফ কেয়ারের কথা। আসলে অনেক স্টেরিওটাইপ আসলে আছে যেগুলো তুমি আমাদের সময় ধরে আসলে কাজ করে যেতে হবে। প্রথমে আমি স্টাডিটার কথায় আসি। আমার কাছে আমি খুব মনোযোগ নিয়ে শুনছিলাম, এটা তো খুব ভালো এবং টাইমলি একটা স্টাডি হয়েছে, যেটা কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করবে যে এভিডেন্স বেসড সামনে কিছু নেওয়ার জন্য। সো আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো চমৎকার একটা স্টাডি আপনি করেছেন, এবং সেখানে আসলে এত কিছু মনে হচ্ছে। প্রথম স্টেরিওটাইপের বিষয়ে আসি, যে একটা জেন্ডার সোশ্যাল নর্ম ইন্ডেক্স যদি আপনি দেখে থাকেন, 2023-এ এটা রিপোর্টটা পাবলিশ হয়েছিল, গ্লোবালি করা হচ্ছে, অনেকগুলো কান্ট্রিতে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় 99% both men and women has at least one bias against women, এবং সেখানে একটা স্পেসিফিক যেটা বিষয় আছে যে এডুকেশন, যেটা আমার কলিগ ফ্রম হিউম্যান ওয়েমেন বলছিল, যে মেয়েরাও ছেলে মেয়ে উভয় মনে করে যে মেয়েদের হায়ার এডুকেশন দরকার নেই, ছেলেদের দরকার আছে, তো বিয়েই করতে হবে। একদম। আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন আমরা মনে করেছি এটা ছেলেদের জন্য কিন্তু বার্ডেন, আমাদের ম্যাসকুলিনিটি জায়গাটাও একটু চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করেছি মেয়েরা আমরা পড়াশোনা করে মোটামুটি একটু বিয়ে হয়ে গেলেই হয়ে গেল, আর ছেলেটার কিন্তু অসম্ভব বার্ডেন, সে চিন্তা করছে আমাকে গিয়ে চাকরি করতে হবে। আর সেখানেও আবার কত রকমের প্রবলেম। একটা প্রবলেম হচ্ছে যে একে তো হচ্ছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের সাথে যেভাবে আমরা পড়াশোনা করি, আমরা আনন্দ নিয়ে পড়াশোনা করি না, একেবারে খুবই বোরিং পড়াশোনার যে ধরন। আর যেভাবে পড়াশোনা করি, আমি বাইরে যখন পড়তে গেছি নেদারল্যান্ডসে, আই রিয়েলি স্ট্রাগল। এবং ওখানে তো বই খুলে বলছে যে ঠিক আছে তোমরা তোমাদের যে এক্সপেরিয়েন্স সেটাকে কানেক্ট করে লিখো, আমরা তো এটাকে কানেক্ট করলেই সেটা দিয়ে বলবে, শুধু মুখস্থ করেছি আর পরীক্ষা দিয়েছি, পাস করেছি। তাহলে সেখানে একটা হচ্ছে আমি যে ডিসিপ্লিনে করছি সেটার সাথে আমার চাকরির কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে করেছি, কিন্তু কয়টা ছেলে মেয়ে ফরেন সার্ভিসে চাকরি করবে, কয়টা ছেলে মেয়ে ইউএন এ কাজ করবে, আর ইউএন এও যে সবকিছু আমি মানে গভর্নেন্স নিয়ে কাজ করব সেটা তা না, অনেক ধরনের কাজ। সো সেখানে একটা বড় ধরনের মানে একটা মানে ইয়ে রয়ে গেছে, একটা গ্যাপ রয়ে গেছে। আবার আবার যে এখান থেকে আমাদের আরেকজন গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল উনি বলছিলেন যে যারা পড়াশোনা করছে তাদের স্কিল নেই। এখন স্কিল কোন ধরনের স্কিলকে আসলে আমি কনসিডার করছি, আমি কি মার্কেটকে সত্যিকার অর্থে অ্যাসেস করে দেখছি যে মার্কেটে কি ধরনের স্কিলের আমার দরকার। আমাদের ছেলে মেয়েদের মানে সত্যিকার অর্থে কি আমি জব মার্কেটের জন্য প্রিপেয়ার করছি, তাদের সফট স্কিল যেগুলো খুব বেশি প্রয়োজনীয় এই জায়গাগুলোতে কি আমরা কাজ করছি, আসলে কাজ করছি না। কিন্তু সুতরাং ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করাটা সেটা বলার আগে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাকে কিন্তু ঢেলে সাজানো খুবই খুবই জরুরি ছেলে মেয়েদেরকে প্রিপেয়ার করার জন্য। আর একটা যেটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে যে স্টাডিটা, অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক স্টাডি দেখি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংস দেখি যেখানে জেন্ডার ডাইমেনশনটা একেবারে মিসিং হয়ে যায়। এইখানে কিন্তু চমৎকার ভাবে জেন্ডার এসেছে। কেমন করে হবে অ্যাকশনেটর সানামিস। জি আপা, আমি সেই কারণেই আসলে হয়তো চমৎকার করে জেন্ডার ডাইমেনশন এসেছে। এখানে আমাদের মহকার আপা বলছিলেন অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভের কথা বলছি, কিন্তু আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি বলবো যে মহকাকেও আবার চিন্তা করতে হবে যে আসলে যেভাবে দ্য ওয়ে উই আর ওয়ার্কিং, উনি একটা প্রজেক্টের কথা বলছিল জিসিএ, আমরাই দেখেছি আমরা যখন
আসলে ইউএনডিপির সাথে একটা প্রজেক্ট। আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে কাজ করছি নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য, কিন্তু একটা ডিজাস্টার তার লাইফে, যেমন সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ স্টাডিতেও কিন্তু খানিকটা এসছে, ওই এরিয়ার অনেক মেয়েরা, ইয়াং মেয়েরা ফেসিং লট অফ চ্যালেঞ্জেস উইথ দ্য সেক্সুয়াল এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। তাহলে সেই জায়গাতে আমরা দেখলাম যে সব উন্নয়ন করে দেখা গেল প্রতি মাসে তার 1,000 টাকা খরচ হচ্ছে, তারপরে একটা লাইফে হেলথ ডিজাস্টার ইজ এনাফ টু ওয়াশ অ্যাওয়ে এভরিথিং। সো আমরা কিন্তু হলিস্টিক ওয়েতে ডেভেলপমেন্টের চিন্তা করছি না যে আমরা কোন কোন জায়গাতে আসলে কাজ করা যাবে, কিছুটা খন্ড কাজ করছি। সো সেখানে একটা মানে বড় বিষয় আমাদের দেখার আছে। চাইল্ড ম্যারেজ বেড়ে গেছে অনেক, ইউ আর কমপ্লিটলি রাইট, যে আমরা কয়েক বছর ধরে দেখছি মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার যে এই মেয়েগুলো, যে এটার কারণ কি। যেমন আমার কলিগ এখানে বলছিলেন ভায়োলেন্স, অফকোর্স দ্যাটস এ ভেরি ভেরি গুড রিজন টু ড্রপিং আউট। এক, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেই মেয়েরা তাও এসব হার্ডেল পার করে, এই যে রাস্তাঘাটে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা পার করে তাও পড়াশোনা করে চাকরি ক্ষেত্রে ঢুকবে, সেই চাকরি ক্ষেত্রটা কি সেফ? আপনি নার্সিং এর কথা বলছিলেন এই একা, আপনি দেখবেন যে অ্যারাউন্ড I think 70% of women যারা নার্সিং এ আছে তারা বলছে যে they are facing sexual harassment। তাহলে সেইখানে আবার গার্মেন্টস এর কথা বলছেন, সেখানে কিন্তু around 80% of women they are saying, এবং সেখানে কিন্তু ইয়াং যারা বিশেষ করে they are targeted, they are in this most cases। সো আমার মনে হচ্ছে আসলে অনেকগুলো জায়গা আছে আমাদের কাজ করার, বা অনেকগুলো জায়গা আছে, কিন্তু I'm so happy and congratulations once again for such a very good study. This will help us. Thank you. ধন্যবাদ আপনাকে। যদি দুই একজন স্টুডেন্টের অভিজ্ঞতা শুনতে পাই, ইউথের কথা যদি শুনতে পাই, খুবই সংক্ষেপে আমরা 1 মিনিট করে সময় দিব আর কি। আচ্ছা, মাইক্রোফোন ছাড়া আমি আরেকটা কথা বলি। আমরা যে বললাম যে অ্যাডভাইজারদের মধ্যে যে ইউথরা, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন সো ফ্রাস্ট্রেটেড, যে এখানে একটা অ্যাবসলিউট জান মেয়েকে আছে অ্যাডভাইজারদের মধ্যে, একটা মেয়ে। আমি একটু টিয়াশা চলে যাবে একটু আপা, কি করেছে আমি একটু টিয়াশাকে একটু হেল্প করি। আপনারা যারা যুব নেতৃবৃন্দ এখানে আছেন, এই গবেষণার থেকে কি আপনাদের মাথায় বা আপনাদের চিন্তার কোনো কিছু আছে? গবেষণাটা কি ঠিক ছিল? আপনাদের কথাবার্তা কি চলে এসছে? বলেন না। এই যে হাত দিচ্ছি, হ্যাঁ আসে, হাত দিতে হবে না, তোমাকে পরে দিচ্ছি। ওই যে এইখানে দেই আছে না, এইখানে না আপু, আমি জানি আপু অনেক অনেক এমপাওয়ার। এখানে দেন, এখানে মাইক্রোফোন দেন, আমি তোমাকে দিচ্ছি, বলছি আমি জানি তো অনেকে, ও অনেক এমপাওয়ার, ও সুন্দর বলতে পারবে। তুমি বলো তোমার জায়গা, তুমি বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহমুদ রহমান, আমার হচ্ছে বাসা কুড়িগ্রাম, আর আমি পড়াশোনা করতেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোন জাপানিজ স্টাডিজ। ও ওয়াও। তো কথা হচ্ছে আমি দেখতেছিলাম সবকিছু, তো মেন যেটা আমি দেখতেছিলাম যে হচ্ছে আমরা যারা পড়াশোনা করতেছি বা হচ্ছে সমাজে কাজ করতেছি, তো তাদের দুইটা জায়গায় সবথেকে বড় প্রবলেম একটা হচ্ছে আমরা যখন আমাদের তাদেরকে তুলে ধরতেছি, বলতেছি, অনেকে বলতেছে যে তোমরা তো একটা জায়গায় চলে গেছো, তাহলে এদেরকে তোমরা কেন এই জায়গাগুলোতে নিয়ে যাচ্ছ? এরা তো পড়াশোনা তোমাদের সাথে থাকলে এরা তো করতে পারবে না কিছু, তোমরা উপর লেভেলে চলে গেছো, তার মানে তোমরা এখন না বললেও বৈষম্য তৈরি হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ছো, আবার ওকে বলছো যে যাও তুমি ওয়েল্ডিং আর প্লাম্বিং পড়ো। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে তুমি তো এখানে চলে গেছো, তুমি ওগুলা বাদ দিয়ে এদেরকে কেন তুমি ওই পথ থেকে স্থির রাখতেছো? এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয়, যদি মেয়েদের ক্ষেত্রে বলি, মেয়েদের ক্ষেত্রে বলে কি যে হচ্ছে তুমি দায়িত্ব নিবা নাকি, যে বাল্য বিবাহটা রোধ করলা বা হচ্ছে এটা যে করলাম, তুমি দায়িত্ব নিবা কিনা? যদি ভবিষ্যতে এসে যদি বড় কোনো ধরনের সমস্যা পড়ে, তার রিস্ক কে নিবে? সরকার নিবে নাকি তুমি নিবে? এই ধরনের একটা বিষয়। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি। ওরা যে বলে আমাদের গ্রামে গঞ্জে পরিবারে যে মেয়েটার রিস্ক আছে, রিস্কটা কার কাছ থেকে? মানে পুরুষের কাছ থেকে? হ্যাঁ, ওই সমাজে পুরুষের কাছ থেকে? হ্যাঁ, এটাই তোমার বন্ধু বান্ধব? এখন এটা তো অবশ্যই আমার বন্ধু বান্ধব বা তোমার আত্মীয় স্বজন, তাহলে ওখানে কি করা যায়? ওনাদেরকে কি করে থাকা? এখন হচ্ছে এখানে দুইটা বিষয় থাকে। একটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল অনেকেই আছে যারা হচ্ছে ডিরেক্ট সবাইকে হ্যারাস করে, অনেক মেয়েদের হ্যারাস করে বিভিন্ন ভাবে, সেটা আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকেই দিয়ে দিই। আবার অনেকেই আছে যারা চুরিয়েজল ভিত্তিক একটা সিস্টেমের কারণে হচ্ছে তারা এইভাবে হচ্ছে হ্যারাস করে। আমাদের মন মানসিকতা জি, এবং হচ্ছে যারা উপর লেভেলে আছেন, আমাদের স্যার লেভেলে বিশেষ করে,
তাদের একটা হচ্ছে লেজার ভিত্তিক সিস্টেমটাকে পরিবর্তন করা দরকার। আবার হচ্ছে যেমন এই যে হাড় পাওয়ার প্রজেক্টে আমি এমন একটা প্রজেক্টে দেখছি যেখানে হচ্ছে 4 জন একই ফ্যামিলি হাড় পাওয়ার প্রজেক্টে ট্রেনিং নিচ্ছে। কেন? এখানে কি অন্য কেউ ছিল না? বা হচ্ছে আমি প্রজেক্টের সম্বন্ধে জানি মানে এই না যে আমার 4-5 জনকে আমি দিব ওখানে, এটা কেন হচ্ছে? এই বিষয়গুলো মানে এখানে কারাপশনের ওই যে ওখানে একটা হাত আছে, আমি আসছি তোমার কাছে, মন খারাপ করো না, ওই যে ওখানে হাত আছে। যে হবে ইচ্ছা, শুধু এমন ভাষায় বলো তো যেমন বুঝি না। বাংলায় বলবো, সমস্যা নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বা আমি মানে এই গবেষণা বা যা বলা হচ্ছে তার থেকে তোমার কি মনে হচ্ছে? গবেষণা ঠিক আছে, কিন্তু একটা বিষয় আমি মনে করি এটা বাদ করে গেছি, যে আমরা যারা নিম্ন শ্রেণীর আছি মানে নিচে পর্যায়ে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 18+ হোক বা না হোক, আমরা কোনো না কোনো ভাবে কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি, কোনো চাকরি হোক বা কোনো না কোনো কাজে। তো এই যে বিভিন্ন আমাদের ট্রেনিং গুলোর বিষয়গুলো উঠে আসছে, যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং গুলো অনেকে দেয় বিভিন্ন প্রজেক্ট সরকারি ভাবে, কিন্তু যারা আমরা চাকরিতে জয়েন হওয়ার নাম কি আর তুমি কোথা থেকে দিচ্ছি। আমি মিতু আক্তার, আমি ইউনিভার্সিটি আসছি অনলাইন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যারা 18 থেকে কাজে যুক্ত আছি, বিভিন্ন কাজে হোক, এনজিও হোক, গার্মেন্টস সেক্টর, বিভিন্ন কাজে, আমরা কিন্তু স্কিল যে ট্রেনিং গুলো দেওয়া হয় ওগুলো কিন্তু আমরা নিতে পারি না। দেখা যায় ওদের যে টাইমটা মানে ওনাদের যে টাইমটা শেখানো হয় ওই টাইমটা আমাদের জবে বা কাজে আমাদের এঙ্গেজ থাকতে হয়, বা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট আসে ওনারা দেখে যে উনি কাজে এঙ্গেজ, ওনাকে কিন্তু নেয় না। কিন্তু আমি কি ওই ট্রেনিংটা নিতে পারি না, বা আমি দেখা যায় ওই ট্রেনিংটা নেওয়ার পর আমি চাকরি নাও করতে পারি, ওই ট্রেনিংটা নেওয়ার পর আমি একটা কাজে যুক্ত হতে পারি, দেখা যায় আমি কিন্তু সেই সুযোগটা পাচ্ছি না। তো তাদের ক্ষেত্রে যদি একটু ভাবা যায় যে যারা যত অবশ্যই প্রয়োজন, তাই তো ফ্যামিলি চালানো যাবে না, বা আমি একটা হ্যাম্পারে পড়ে যাবো, বা আমার মতো আরো যারা আছে তারা একটা হ্যাম্পারে পড়ে যাবে, সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কি করণীয়, চাকরির পাশাপাশি তারা কিভাবে ট্রেনিংটা নিতে পারবে? থ্যাংক ইউ। আপনি কোন সংস্থার না যুব রিপ্রেজেন্টেটিভ? আচ্ছা প্লিজ ওনাকে একটু মাইক দেন। আপনার আগে আসলে আমার অমিকে দিতে হবে, কেন ও হাত তুলেছিল। অমি নাও, মাইকটা নাও, নাহলে এখান থেকে নাও। হ্যাঁ আপনি বলতে থাকেন। তো আমার নাম ফাইরুজ, আমার অর্গানাইজেশন নাম মনের স্কুল। আমরা রিসেন্টলি ব্র্যাক ইউথ প্ল্যাটফর্মের সাথে একটা স্টাডি করেছিলাম, ঠিক আমাদের যে আন্দোলনটা শেষ হলো তাদের ইউথদেরকে নিয়ে। আমি সেখানে একটু ট্রেনি ছিলাম 6 বছর আগে, সেখান থেকে আমার নিজের অর্গানাইজেশন শুরু করি। তো এখানে যে 1800 ইউথ আছে তাদের মধ্যে থেকে আমি সিলেক্ট করে যাদের সাথে কাজগুলো করেছিলাম, মূলত তাদের মানসিক অবস্থা কেমন, এবং এতদিন আমরা তার সাথে প্রায় 2 মাস এই আন্দোলনের আগে থেকে যুক্ত থেকেছি, দেখেছি তারা কিসের করতে যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত কল আসছে, কথা বলছি। তো যখন আন্দোলনটা শেষ হয়ে গেল আমরা বলছি এই তো মুক্তি, এই যে শেষ, কিন্তু তারপর দেখছি তার কথাটা ভেঙে পড়েছিল। এবং আমি যে স্টাডিটা করি সেখানে রিপোর্টে দেখা গেছে 78% of the youth are going through trauma responses, তাদের মধ্যে ট্রমা ইন্ডিকেটরস দেখা যাচ্ছে। তো আমরা যখন এখানে দেখছি যে আমাদের ট্রেনিং এর যে আসলে অনীহা আছে, মাত্র 2.35% হয়তো ট্রেনিং গুলো অ্যাভেল করছে। আমাদের কি আসলে এখানে জানার আরো সুযোগ আছে কিনা যে তাদের যে ট্রমা রেসপন্সেস গুলো আমাদের এখন দেখা যাচ্ছে সেখানে কতটা চেঞ্জ আসছে, স্টাডিতে কতটা চেঞ্জ আসবে এই জুলাই পরবর্তী সময়ে, এবং তাদের আগ্রহ তৈরি করার জায়গায় তাদের মেন্টাল হেলথটাকে আমরা কতটুকু ফোকাসে আনতে পারি। এই স্টাডিতে আমরা ক্লাইমেটের মেন্টাল হেলথের ব্যাপারটা দেখেছি, যে যারা ক্লাইমেট ভালনারেবল তাদের মেন্টাল হেলথ আমরা কথা বলছি, কিন্তু ওভারঅল ইউথের মেন্টাল হেলথের অবস্থা কেমন, তাদের এনজাইটি ডিসঅর্ডারস গুলো আছে, এগুলো টার্গেট না করতে পারে তাদের আগ্রহের জায়গাটা আমরা কখনোই তৈরি করতে পারবো না। তো এই জায়গাটা থেকে আমার একটু স্টাডি হবে। থ্যাংক ইউ অমি। একটা বড় পার্ট কিন্তু যারা আছে এই কথাগুলো বলছি তাদের এমপ্লয়মেন্টে আসার কথা কিন্তু অনেক রকমের কিছুদিন আগে সমস্ত ওয়ার্ল্ড খুব বড় একটা কথা বলছিল, জাস্ট বিকজ তারা একজন ট্রান্সফরমেশনকে অবজেক্ট করে। তো আমাদের মধ্যে এই মেথডটা গ্রো করার জন্য, এই মাইন্ডসেটটা গ্রো করার জন্য আমরা কাজ করছি কিনা, প্লাস আমরা হচ্ছে যে পড়াশোনার মধ্যে এই ধরনের শিখতে দিচ্ছি, তেমন একটা অনেক বেশি
এবং ইউথ পলিসি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম স্যার। টু বি অনেস্ট, ইউথ পলিসি অনেক জায়গা থেকে না, এই জায়গার কথা বললাম 2017 ইউথ পলিসিটা, ওটা রিভিউ করা হয়েছিল 20 সালে যে রিভিউ হয়েছিল ওখানকার তো ওই জায়গাতে আমরা যেটা দেখেছি যে এটা এক নম্বর তো ইউথ ফ্রেন্ডলি না, সরি ক্লাইমেট ফ্রেন্ডলি না, জেন্ডার ফ্রেন্ডলি জায়গাটা অন্যান্য গল্পের জায়গাতে কাজ করার আছে। এবং আরেকটা বড় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে আমাদের কিন্তু ইন্টারনাল ডিসকাশনটা অনেক হয়ে যাচ্ছে, ভোলার দিক থেকে ছাত্রীর দিক থেকে প্রশিক্ষণটা অনেক বেশি করে হয়ে যাচ্ছে। এটার অনেক বড় একটা কিন্তু আমাদের এমপ্লয়মেন্টের উপর আছে। এবং এখানে এই এমপ্লয়মেন্ট জায়গাটাতে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের কিন্তু নারী এবং শিশু, বিশেষ করে আমাদের মতো ইউজাররা আছে, তাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে কি ধরেন ওখানে ওর গ্রামে বা ওর যে অপশন জায়গাটা ছিল ওখানে অন্যগুলো খুব রেসপেক্টেবল একটা পরিবেশ ছিল। হঠাৎ করে যখন সে ঢাকায় চলে আসছে বা কোনো জেলা শহরে চলে যাচ্ছে, ওর কিন্তু ইকোনমিক স্টেটাস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ওর হকার হওয়া ছাড়া হয়তো অন্য কোনো কাজ হচ্ছে না। এই যে একটা মেন্টাল ট্রমার উপরে যাচ্ছে, এটা আমাদের কি আমার লাস্ট একটা ব্যাপার বিশেষ করবো, একজন যেগুলো বলছিলেন যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের সবারই কি আসলে হাই স্কুলে যাওয়া দরকার আছে না, টারশিয়ারি স্কুলে যাওয়া দরকার আছে কিনা, আনসার ইজ না। হয়তো সবার দরকার নেই, হয়তো স্কিল দিয়ে আমরা অনেক জিনিস কভার করে ফেলতে পারি, বাট সোসাইটি সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা। ইভেন ইন দিস রুম যদি আমরা ইংলিশটা নিয়ে এখন কথা বলি, একটা সার্ভে যদি করা হয় অ্যানোনিমাসলি যে যদি কারোর ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব বড় ডিগ্রি না থাকে বা যদি স্কিল থাকে আমরা তাকে অ্যাকসেপ্ট করবো কিনা অ্যাজ ফ্রন্টলাইন একজন হিসেবে, লিডার হিসেবে। আই গেস অ্যানোনিমাস যদি করা হয় আমাদের আনসার কোয়েক হিসেবে যাবে না। আচ্ছা ওনাকে না তোমার পাশে আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ ইসলাম, আমি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেশনের এখানে চমৎকার একটা পেপার প্রেজেন্ট করছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে কিছু কিছু জায়গায় গুরুত্ব দেওয়া হয়, বিশেষ করে এলএফএস 2022 যেটা সেটা হলো রেকর্ড করা হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি যে পরের বছরের যে এলএফএস সেটা কিন্তু অলরেডি হলো বিবিএস প্রকাশ করেছে। সো আমাদের এখন কি করতে হবে যে যেটা হলো যে নতুন ডেটা আমরা লিখে আসছি পত্রিকা, এখন এর আগের বছরের ডেটা লিখতে হবে, এটা একটা প্রবলেম। আরেকটা বিষয় হলো যে এই ডেটা গুলো মনে হয় যে ইন্টারলিং ওইভাবে হয় নাই, অনেক ডেটা আসছে এভাবে। তো এই একটার সাথে আরেকটা যদি লিংক করা যেত তাহলে মনে হয় যে এই রিসার্চ পেপারটা খুব ভালো হতো। আমি কি একটা জায়গায় বলছি যেটা হলো এখন দেখানো হচ্ছে যে প্রিভিয়াস যেটা বলছে যে এখন যেটা আনএমপ্লয়মেন্ট এট এভার লোয়েস্ট, এবং এই আনএমপ্লয়েড পপুলেশনের সংখ্যাটাও 2010 সালের পর থেকে হলো সর্বনিম্ন। কিন্তু এই সংখ্যাটা কিভাবে আসলে বাই ডেফিনেশন আইলো একটা বলছে যে গত এক সপ্তাহে যারা 1 ঘন্টা কাজ করছে তারা এবং যারা হলো কাজ খুঁজে নাই তারা হলো লেবার ফোর্সের ইনক্লুডেড না, তার মানে এরা হলো আনএমপ্লয়েড কাতারে আসবে না। তো অনেকেই কিন্তু আমাদের এখানে সপ্তাহে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 5 ঘন্টা কাজ 4 ঘন্টা কাজে কি আমাদের বেসিক নিড যেটা পূরণ হওয়ার মতো আর্নিংস আছে, তো তাদেরকে হলো আসলে বেকারের খাতায় দেখানো উচিত ছিল। আইলো কিন্তু এটা বলে, কারণ লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে সর্বশেষ 19তম যে কনফারেন্স ছিল সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে যারা শুধু প্রফিটের জন্য কাজ করে অথবা এইটা আপনার স্যালারির জন্য কাজ করে তাদেরকে এখানে হলো এমপ্লয়েড করতে হবে। সো এই ক্ষেত্রে যারা নিজের ওন কনজাম্পশনের জন্য কাজ করে তাদেরকে কিন্তু এমপ্লয়েড দেখানো যাবে না। এই পপুলেশন কিন্তু 12 মিলিয়ন, মানে 1,20,00,000 লোক এরা হলো এমপ্লয়েড না, কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে এমপ্লয়েড। প্লাস এখানে কিন্তু ইউথদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে, এই একটা কনসার্ন একদম এখানে আসে নাই। আর সেটা হলো যে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশনে ইয়ংদের অবস্থা কোথায়। 15 থেকে 29 বছর বয়সী যারা আছে এখানে সেকেন্ডারিতে আন্ডার করে টোটাল ক্লাসটা এখন হিউজ। আমাদের সময় যেটা ছিল 30s মোর দ্যান 60s ক্লাসরুম সাইজ। সো এই ভেরিয়েন্টটা আফটার 30 ইয়ার্স এখন এই ক্লাসরুম সাইজটা হায়ার এডুকেশনে হিউজ।
আমার যেখানে এক সময় 1 লাখ আমার আন্ডারগ্রেড ছিল না, আমার আন্ডারগ্রেড বা ইউনিভার্সিটি 10 টাইমস 10 লাখ এসেছে। তো টোটাল যে সার্চটা 30 বছর আগে শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশ এটা ক্যালকুলেট করেছিল না যে আসলে 30 বছর পরে আমি এত এই অ্যাক্সেস আমি যে দিলাম এতে আসলে কোথায় দিব। সো হায়ার এডুকেশন সিস্টেম এই ভলিউমটা পুরোপুরি চিন্তা করে। এবং নাম্বার 2 হচ্ছে যে কারিকুলামে অলওয়েজ আমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কারিকুলাম তো অলওয়েজ কারিকুলামের কথা আসে। আমাদের কারিকুলামে গত 50 বছরে একটা রিফরমেশন সাকসেসফুল, নট এ সিঙ্গেল ওয়ান। এবং আমার লাস্ট পিএইচডি হচ্ছে স্ট্যাম এডুকেশন পিএইচডি, এবং আমি কত এই পিএইচডি স্ট্যাম এডুকেশন শুনেছি 2014 ইউএসএ তে, এখন 2024 10 বছরে বাংলাদেশ স্ট্যাম এডুকেশনের কোনো কিছু নিয়ে আসে, এবং যেটা অলরেডি এখন এআই কারিকুলামে চলে আসছে। সো বাংলাদেশ যত গত 50 বছরের কোনো কারিকুলামকে টাচ করতে পারে না, ইভেন যে কারিকুলামটা আসতেছে এটার জন্য ম্যাথ এবং সায়েন্সের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দরকার সেটাও বাংলাদেশে নিচ্ছে না। তো আমার মনে হয় না বাংলাদেশ এই মানে ইউথ এমপ্লয়মেন্টের জন্য যে এমপাওয়ারমেন্টের যে জায়গা বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেম রেডি করতে পারছে। আচ্ছা, যেহেতু আপনি বললেন, I wanted to give it to you. She had raised her hand. জি, কিছু বলেন? Hello, I am Zara Mustafa, working as research associate at a research institute called RAPID. So one thing that I wanted to highlight, but first I would like to acknowledge that it's an excellent research work. So one thing that I wanted to highlight was if you could also look into when we talk about youth empowerment or youth employment, can we also look into the financial literacy, the state of financial literacy with specific focus on the gendered lens? How is the state of financial literacy among women and girls compared to male, and how could we make the gap that exists? Thank you so much. One study can only do so much, but we take your point. We will definitely take your point. Now, I just want to close this and give the mic to the chief guest. Dhaka University can go up in the, I am a student of Dhaka University. আমি সব সময় বলি আমি আমার মার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি, তারপর আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আমি আজকে যা করি তার ফাউন্ডেশন আমার মা, তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আই এম আ ভেরি প্রাউড স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি। 108 টাকা বেতনে সারা বছরে 108 টাকা বেতনে কোন দুনিয়ায় কোথায় হায়ার এডুকেশন দেয়? তাও আমাদেরকে ওই 108 আর 112 টাকা জীবনও দিতে হয় নাই, because undergrad, postgrad, MPhil সব স্কলারশিপ করেছে, বরঞ্চ উল্টা আমাদেরকে বছরে টাকা দিয়েছে পড়ার জন্য। How so I owe something to this country, I owe something to the university. এখন যেটা হয়েছে যে আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে ইনভেস্টমেন্ট হয় নাই, ইনভেস্টমেন্ট ইউনিভার্সিটিতে বলে নাই যে আপনার প্রমোশন হবে বেসড অন আপনার পাবলিকেশন। ইউনিভার্সিটিতে বলা আছে আপনার প্রমোশন হবে আপনি কোন পলিটিক্যাল পার্টির সাথে হারায়। এটা সব সিস্টেম 50 বছরে। কেউ যদি আজকে বলে যে না আমার বেলায় হয়নি, নো, দিস ইজ ট্রু। তো ওইখান থেকে যখন বের হয়ে আসবে তখন দেখবেন যে আমাদের র্যাঙ্কিং আপ হয়ে গেছে। আমাদের এই ইউনিভার্সিটির সমস্ত স্টুডেন্টরা বিশ্বে রুল করছে। আপনি কত জায়গায় পড়েছেন, ইয়ে বললো পড়েছে, আপনি বলছেন পড়েছে, সবাই কিন্তু এখান থেকে কেমব্রিজে যায়, হার্ভার্ডে যায়। আমাদের চিফ জাস্টিস যে রিফাত অক্সফোর্ডে পড়েছে, হার্ভার্ডে পিএইচডি করেছে, but he's a lawyer. So point is, এটা কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রোডাক্ট আমরা সবাই, কিন্তু আমাদের এডুকেশন সিস্টেমকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। So we must all campaign together. টার্শারি এডুকেশনকে এই আন্ডারমাইন করতে করতে আমার মনে আছে আমি ইউকেতে চাকরি করার সময় ওখানকার মিনিস্টারও বলতো যে একটা প্লামার বছরে 1 মিলিয়ন পাউন্ড আর্ন করে, আমার স্যালারি তো 1 মিলিয়ন পাউন্ড না। এবং আমি জানি যে আমার বাড়িতে যখন ভেঙে গেছে আমি ফোন করেছি, বলছিলাম সরি দিস ইজ আ উইকেন্ড, আই এম এট আ বারবিকিউ, আই উইল কাম অন মানডে, ইউ ডিল উইথ ইওর প্রবলেম। So এই যে তার যে পাওয়ার, তার যে রেসপেক্ট ইন টার্শারি এডুকেশন, এটা আমাদের প্রমোশন হয় নাই। So I would request our secretary মহোদয়কে যে এটার জন্য আপনি একটা মিডিয়া ক্যাম্পেইন করেন যে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। নার্সিং এর কথা এসছে, নার্সেসদেরকে আমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন বা নার্সেসদের বিয়ে হয় না, নার্সেসদের সম্মান করে না। আপনি বলেছেন নার্স, কিন্তু সে ফোকাস করছে যে জাপানে কেয়ার ওয়ার্ক দরকার, কেন ওখানে এজেড পপুলেশন অনেক বেশি, ওদের এখন ইউথ ডিভিডেন্ড নাই।
অতএব আপনি জাপানিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন, সাবজেক্টে পড়ছে, আই এম অ্যামেজড। আমাদের সময় কেউ অফারই করে নাই, হয়তো তখন আমরাও জাপানিজ শিখে চলে যেতে পারতাম। পয়েন্ট ইজ যে যখনকার সময় তখনকার রেলেভেন্স, এটা হলো বড় জিনিস। আমাদের ইউথ পলিসি আছে, ইনভেস্টমেন্ট আছে, এগুলো সব শুনেছি এবং আমরা এটা দিয়ে ক্লোজ করব। আপনারা আমাকে বলেন এখানে যারা এসেছেন, হাউ উইল উই ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড মেক পলিসি ব্রিফ বা হোয়াইট পেপার ফর ইউথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট? আছেন আপনারা, রাজি আছেন এই কাজটা করতে? কে কে ভলান্টিয়ার করবে? গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস তো আলাদা, বাট গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস এর বাইরে প্লিজ টেক দ্য নেম। আমরা within a week বসবো। How do we prepare an alternative, a shadow report, a shadow paper যেটা আমরা ওনাকে দিব, আমরা মিনিস্ট্রিকে দিব, যেটা আমরা মিডিয়াতে প্রচার করব এবং বলবো এইটা হলো যুবদের চিন্তা ভাবনা। কেন আমাদের স্টাডিতে কোনো মেনশন আছে কিনা জানি না, আমি তো পুরো রিপোর্টটা পড়িনি। আমাদের কত ছেলে মেয়ে আজকে ফুড পান্ডা এবং ডেলিভারিতে কাজ করে? এই 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 জিনিসটা কোভিড এর আগে কেউ চিন্তাই করেনি। হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার? কতজন কাজ করে? উবারে কাজ করে, স্টার্টআপের কথা তো বলেনি না। আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা জেনারেট করি মোর দেন $5 মিলিয়ন না কত যেন জেনারেট করে স্টার্টআপ অ্যানুয়ালি। Where are they? They're all in that age group. So আমাদের স্টাডিকে আমরা আরো স্ট্রং করব। আমরা একসঙ্গে কাজ করব, শ্যাডো রিপোর্ট এন্ড আ হোয়াইট পেপার। আর ইউ উইথ মি? ওকে, আপনারা একটা কাগজে নাম লেখেন, এই কজন মানুষ আমরা শুরু করি, তারপরে আমরা নিয়ে যাব রেজাল্ট মাসুদ জেহেদিন সাহেবের কাছে, উনি আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন। আমরা নিয়ে যাব মকাতে, ওনারা ফিরিয়ে দিতে পারবেন। আমরা নিয়ে যাব জাতীয় সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, দেখি ওনাদের যে প্ল্যানিং বাজেটিং এটা কিভাবে করতে পারে। থ্যাংক ইউ আমার জায়গা থেকে, ইটস ওভার টু ইউ। আর তারপরে কি আসার কাছে যাবে। Okay. Coming together is beginning. This is the first step. I say first step. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Let us take a single step altogether. এখানে আপনার একটা বিষয় হচ্ছে মিডিয়া লঞ্চ, মিডিয়া ক্যাম্পেইন। আপনারা 1 ডিসেম্বর দেখেছেন, অনেকে হয়তো আপনারা ছিলেন কিনা আমি জানি না, যে আমরা আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবার বলছে তারুণ্যের উৎসব 2025। এটার স্লোগান হচ্ছে, এটা খুবই ইন্সপিরেশনাল স্লোগান, আই সে চেঞ্জ দ্য কান্ট্রি, চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা কিন্তু মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা স্লোগান, উনি দিয়েছেন। ভিশনটা হচ্ছে যে আমরা 30শে ডিসেম্বর থেকে 19শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে তারুণ্যের উৎসব করব। তারুণ্যের তরুণরা থাকবে। এখানে কি থাকবে? এখানে অনেকগুলো মোটিভেশনাল বিষয় থাকবে, যেমন তারুণ্যের ভাবনা, যেটা যুবদের ভাবনা আমরা বলছি না, বলছি ইয়ং ভাবনা, তরুণদের ভাবনা। তারা কি ভাবে, তারা কি করবে, সেটার জন্য আমরা সারা দেশে আমাদের সেমিনার ওয়ার্কশপ হবে। এখানে আমরা জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবেন। আমরা আপনাদেরকে কল দিই। সেটেল করবেন কিনা যে কারণ ইউথ কি 35 পর্যন্ত? আচ্ছা, এটা হচ্ছে পলিসি ইস্যুস। এখানে অনেকগুলো আলোচনা করা হয়েছে, সাংবাদিক ভাই অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন। দিস ইজ দ্য পলিসি ইস্যুস। আমরা পলিসি ইস্যু নিয়ে যখন কথা বলবো তখন এগুলো অ্যাড্রেস করা হবে এবং বিবিএস এর সঙ্গে আমাদের ইন্টিগ্রেশন হবে। যেগুলো বিষয়গুলো আসছে সেগুলো আমরা নিয়ে কথা বলবো। এবং আমাদের যে যুব নীতি, যে পলিসিটা, এটা হচ্ছে 2017 সাল। আমরা গত কালকে পরশু আমরা মিটিং করেছি, এনএফপি আমাদের হেল্প করছে। আমরা এটা আপডেটে যাব, তখন আপনারা আমাদের হেল্প করবেন বলছেন, আপনারা কমিটমেন্ট দিয়েছেন। তো আমরা চাচ্ছি যে অ্যাকশন প্ল্যানটা কিরকম হবে, আগামী অ্যাকশন প্ল্যান, সেটা আপনাদের কাছ থেকে আসবে। তরুণদের ভাবনা, যেটা আমরা তারুণ্যের উৎসবে করব, সেখানে আপনাদের ভাবনাগুলো আমরা নিব। নেওয়ার পর আপনারা কি চান, হোয়াট ইজ ইউর ভয়েস, ইউ রেজ ইউর ভয়েস, তখন আমরা এই ভয়েসগুলো এখানে ন্যাশনালি আমরা তুলে দেব। এটা হচ্ছে 30শে ডিসেম্বর থেকে 19শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আপনারা অ্যাক্টিভলি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমাদের ওয়েবসাইট, এটা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে মনিটরিং করা হচ্ছে, ব্যাপক একটি অনুষ্ঠান। তো এখানে আমরা তরুণের ভাবনা, পুষ্টি বিষয়ক, পুষ্টি অলিম্পিয়াড থাকবে, শিশু মাদের পুষ্টি কিরকম হবে সেটা নিয়ে কথা বলবো। আমরা এখানে মহিলাদের
গ্রামে গঞ্জে অনেক আমরা লক্ষ্য করেছি যে ব্রেস্ট ক্যান্সার, ইটস অ্যালার্মিং, এগুলো নিয়েও আমরা কিন্তু ওখানে কথা বলবো, এগুলো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এখানে একটা কোশ্চেন ছিল ওই সাংবাদিক ভাইয়ের, যে আর্ন প্রজেক্টে আমরা 9 লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিচ্ছি, অন্যান্য ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? আমরা যুব উন্নয়ন থেকে প্রতি বছর 2,73,000 কর্মসংস্থান করা হয়ে থাকে। এই কর্মসংস্থান হচ্ছে, একটু আপনাদের বুঝতে হবে, আত্মকর্মী তৈরি করা, অর্থাৎ তারা এন্টারপ্রেনিউর হবে, তারা নিজে উদ্যোক্তা হবে, তারা কাজ করবে। এখানে শুধু সরকারি বা বেসরকারি ইনফর্মাল সেক্টরের কাজটা আমরা বলছি, ঘরে বসে একটা ছোট স্টার্ট আপ শুরু করা, এটা কাজের একটা অংশ, আত্মকর্মী। এটাকে আমরা এটা বলছি যে স্ব-উপার্জিত ব্যক্তি। আমরা ট্রেনিং দিয়ে তাকে ট্রেন আপ করছি, তাকে রিসোর্স পার্সন তৈরি করছি, সে একটা স্টার্ট আপ তৈরি করবে, সে আরো কয়েকজনকে এখানে চাকরি দেওয়ার সুযোগ পাবে। এইভাবে আমরা 2,73,000 প্রতি বছর কিন্তু চাকরি দিচ্ছি। আপনারা লক্ষ্য করেছেন 17 নভেম্বর আমরা একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম, ওখানে আমার প্রেজেন্টেশন ছিল, আপনারা অনেক সাংবাদিক এখানে ছিলেন, যে 3 মাসে এই অন্তর্বর্তী সরকারের অর্জন, এই অর্জনের ভিতরে আমরা বলেছিলাম যে আমরা 3 মাসে 86,000 এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি আমরা তৈরি করেছি, 86,000। তো আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যে তাদের ঘোষণা ছিল 2 বছরে 5 লক্ষ কর্মসংস্থান। এখানে বলা হচ্ছে যে 80 লক্ষ আমরা বলি, অনেকেই বলে 1,80 লক্ষ, 1.8 মিলিয়ন। দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন, রাইট, দিস ইজ দ্য প্রবলেম। বিবিএস বলছে একটা, আমরা বলছি একটা, আসলে প্রকৃত তথ্যটা আমাদের জানতে হবে। এটাও কিন্তু একটা রিসার্চের ইস্যু। এটা আপনারা আজকে রিসার্চ বিষয়ে যেটা করা হয়েছে, স্কোপটা একটু নেরো হলে হয়তো আমাদের বোঝার জন্য একটু সুবিধা হতো, যে ট্রান বাই ট্রান বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনারা কথা বলতে পারেন, আমরা থাকবো আপনাদের সঙ্গে। এখন এখানে আমাদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আমাদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা আছেন। আপনারা জানেন যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় জব ক্রিয়েশনের জন্য কাজ করছে। যেমন তথ্য প্রযুক্তির কথা বলেছে হার পাওয়ার প্রজেক্ট, আইএসডিআর। এখানে এখন হচ্ছে যে উদ্দেশ্য প্রকল্পের ভালো, এখন উদ্দেশ্য কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে, প্রজেক্ট কিভাবে করবে, সেটা হচ্ছে তাদের ইস্যু। এটা যদি তারা ভুল করে থাকে, এটা হচ্ছে প্রজেক্টের পিপলের। কিন্তু প্রজেক্টের ভিতরে যেটা আমরা দিয়েছিলাম যে আমাদের নারী উদ্যোক্তা তৈরি হবে, তারা এখানে সাপোর্ট পাবে, কম্পিউটার হবে, এগুলো ছিল। এখন এগুলো দেখতে হবে ওনাদের শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পল্লী সমবায় মন্ত্রণালয়, কারিগরি অধিদপ্তর, আমাদের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রত্যেকটি সংস্থায় কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করছে। এখন এগুলোকে আমরা চাচ্ছি যে ইন্ডিকেটেড ওয়েতে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে প্রত্যেকের রিপোর্ট যদি আসে, তাহলে আমাদের যে এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, আসলে আমরা যেটা ফিগার আপ করা হচ্ছে, এটা আসলে অনেক রিডিউস হয়ে যাবে, এটা থাকবে না। এবং আপনারা জানেন যে জেনে খুশি হবেন, আমাদের দেশে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে 7 লক্ষ ফ্রিল্যান্সার রয়েছে, আউটসোর্স। তারা এখানে কিন্তু একটা নীরব বিপ্লব আছে আমাদের দেশে, এটা আমরা জানি না। আমরা বলছি 1 বিলিয়ন আমরা ইউএসডি আমরা আর্ন করি, আসলে এটা প্রকৃত তথ্য নয়, এর চেয়ে বেশি। আউটসোর্সাররা অনেক সময় তথ্য দিতে চায় না, কারণ বিভিন্ন কারণে, রাইট, এক্স্যাক্টলি। তো এখন এগুলো হচ্ছে বিষয়, আমরা এগুলোকে নিয়ে আমরা চাই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যেহেতু ইয়তদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করি, এখানে আমাদের এই ইয়ত পরিবারে আমরা বলছি প্রায় 53 মিলিয়ন ইয়াং জেনারেশন আর ইনভলভ উইথ দ্য যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এটা আমাদের বৃহৎ একটা কাজ। এই কাজের জন্য আমরা প্রকল্প ডিজাইন করছি এবং আমরা সবসময় যেটাকে হাইলাইটিং করি, একাডেমিয়াকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করি এবং যারা এনজিওস তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করি, কারণ তাদের কাছ থেকে একদম পার্সপেক্টিভ ওয়েতে মডার্ন ইনফরমেশনগুলো আমরা পাই। আর ব্যুরোক্রেটিক টাইপিক্যালি কিছু সমস্যা থাকে, আমরা একটা টাইপ থেকে বের হওয়াটা আমাদের জন্য, অনেকের জন্য কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুস রয়েছে। এই জন্য আমরা একাডেমির সঙ্গে আমরা কনসাল্ট করি, আমরা এনজিওর সঙ্গে কনসাল্ট করে আমরা চাই সময়ের প্রেক্ষিতে কন্টেম্পোরারি আমাদের কি কোর্স হওয়া উচিত, তাদের জন্য কি দেওয়া উচিত, সেটা আমরা চিন্তা করি। এখন আমাদের অ্যাকশন এজেন্ডা যেটা বলছি, আপনারা আপনাদের কথা বলবেন, সেই অ্যাকশন এজেন্ডা আমরা অন্তর্ভুক্ত করব এবং আমরা একটা প্ল্যান তৈরি করবো। এই প্ল্যানটা হচ্ছে যে আগামী 5 বছরে আপনাদেরকে কোথায় আমরা নিতে চাই। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম অফ দ্য ইয়ার জেনারেশন। এখন আমরা যে তারুণ্যের উৎসবটা করবো, এর ভিতরে আমাদের অনেকগুলো ভাবনা আমরা পাবো।
আপনাদের আইডিয়া পাবো, আইডিয়াগুলো আমাদের অ্যাকশন এজেন্ডাতে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই, আপনাদের সহায়তা দরকার। আমাদের একটা প্রকল্প আছে লাইফ স্কিলস এডুকেশন ইন ইয়র ট্রেনিং সেন্টার্স, আমরা 21টা সেন্টারে দিই, অনেকে ইনফরমেশন হতে জানেন না, আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করেন। আমরাও চাচ্ছি যে আমাদের এই বিষয়গুলো একটা ক্লিয়ারিয়ান কল দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে, যেটা আপা বললেন যে মিডিয়া ক্যাম্পেইন উই আর ডুইং, আমরা চেষ্টা করছি যে আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে আপনারা থাকবেন, আমাদের লিঙ্কে থাকবেন, দেখবেন যে অনেকগুলো ইনফরমেশন আমরা দিচ্ছি, এগুলোর সঙ্গে থাকবেন। আরেকটা প্রকল্প হচ্ছে লিভিং নন বিহাইন্ড, এটা আমাদের কক্সেস বাজার একটা প্রকল্প, এখানে প্রায় 28,000 এরকম যাদের নিড, যাদের নট ইন এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং, তাদেরকে এই কক্সেস বাজার এরিয়াতে আমরা আয়ের সহায়তা আমরা এই প্রকল্প দিচ্ছি। আরেকটা প্রকল্প আমাদের একদম এই সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে, আপনাদের সকলের সহায়তা লাগবে, এটা আপনারা থাকবেন এখানে। 48টি জেলায় আমরা 28,800 জন ইয়াং জেনারেশন পিপলদেরকে আমরা ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং, এখানে অনেকগুলো কোর্স দেওয়া আছে, এই কোর্সটা করাবো। এটা অনলাইনে আবেদন করতে হবে, আমরা 3 মাসের প্রশিক্ষণ দিব এবং কম্পিটেন্ট ওয়েতে আপনারা বিদেশে থেকে আপনারা অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। এটা কি শুরু হয়ে গেছে? না, এটা হবে, এটা এই আপনারা যারা বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন, ইটস ইওর রেসপন্সিবিলিটি নাও। আমরা 16টা জেলা চলছে, আপনারা জানেন। তো এই ক্ষেত্রে যদি কোনো সমস্যা থাকে, যে প্রার্থী সিলেকশনে, যেটা তোমার নামটা কি আমি বলে মাহবুব রহমান যেটা বলছে, অত্যন্ত দুঃখিত আমি যে যদি একই পরিবারে এরকম হয়, এটা দুঃখজনক। আমরা চাই যে ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর দ্য ইয়ং। তো এখন কথা হচ্ছে যখন এটার প্রার্থী সিলেকশন হবে, জেলায় জেলায় হবে, অনলাইনে হবে, তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদেরকে সরাসরি ইন্টারভিউ করতে পারো, কল দিতে পারো, কথা বলতে পারো, আমাদের নাম্বার ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে এখনকার সময়ের আমাদের টুল, আমরা এইভাবে কাজ করি। জি বলেন। যেমন আমরা সেইফে দেখতাম যে একই ব্যক্তি যদি এনআইডি দিয়ে একটা ওদেরকে কোর্স করে থাকে, পরবর্তীতে সেটা করতে পারতাম। আমাদের এই ডুপ্লিকেশন এড়ানো ক্ষেত্রে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কোনো যারা একবার ট্রেনিং নিয়েছে, তাদেরকে আবার ডুপ্লিকেশন এড়াতে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এক্স্যাক্টলি, আপনার সঙ্গে আমি একমত, এটা আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি, যাতে আমরা এখন ওয়েবসাইট এইভাবে ডেভেলপ করা হবে যে একজনের এনআইডি থাকবে, তার নাম্বার থাকবে, ওই নাম্বারে আপনি যদি প্রিভিয়াসলি কোনো প্রশিক্ষণ করে থাকেন, তা আমাদের সিস্টেমে এটা বলে দেবে যে উনি প্রশিক্ষণ নিয়েছে, সেটা আমরা দেখবো এবং আপনাদের সহায়তা লাগবে। আইসিটি সহায়তা ছাড়া এটা করা যাবে না। তো আরেকটি প্রকল্প আমরা নিচ্ছি, ইমপ্রুভিং স্কিলস অ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটি ফর দ্য ইয়ং। এরকম অনেকগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে দেখেন, অনেকগুলো প্রকল্প চলছে এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু প্রকল্প আসছে। আমি আশা করব যে কম্পিটেন্ট যারা তারা আসবে, তারা প্রশিক্ষণটা নেন। আপনারা চাকরি করবেন না, যেটা আমরা বলি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য হচ্ছে চাকরি আমরা করব না, আমরা চাকরি দিব, এটা হচ্ছে আমাদের মোটো এখনকার। তো আপনারা যদি এই সমস্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরা যদি স্কিলড হন, আপনাদের পাশাপাশি আপনাদের অনেককে আপনি এই সুযোগটা দিতে পারবেন। আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন যে মধুপুরের একজন উপজাতি, আমি নামটা হয়তো আইসিটি বলতে পারবে, যে ওই এলাকার যেখানে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির সমস্যা, সে ওখানে একটা স্টার্ট আপ শুরু করে প্রায় 16 জনকে চাকরি দিয়ে সে বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করছে। আপনারা শেয়ার করে দেখবেন, একজন উপজাতি ওখানে এই কাজ করছে, এরকম বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। তো এটা নীরব বিপ্লব আমরা বলি, সাইলেন্ট রেভলিউশন এই আইসিটি সেক্টরে। আমি আইসিটি সচিব মহোদয় অনেক অনুষ্ঠানে যাই, আমরা কথা বলি, আমরা প্রমোট করতে চেষ্টা করি যে আপনারা আপনারা আসেন, বলেন, আপনাদের চিন্তার কথা বলেন, আপনারা কি চান, ডিমান্ডটা আপনাদের পক্ষ থেকে আনতে হবে। আমরা যদি গভর্নমেন্ট থেকে আমরা বলি, সেটা ইম্পোজ হবে। আপনারা বলেন যে আপনাদের কি ট্রেনিং দরকার। আমি রিসেন্ট একটা কথা বলি যে পাবলিক ফাইন্যান্স রিফর্ম স্ট্র্যাটেজি আমরা তৈরি করেছি, এটা ফাইন্যান্স ডিভিশন। আমি এখানে ছিলাম স্পেশাল গেস্ট, আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যাওয়ার কথা ছিল, যায়নি, আমি ছিলাম ওখানে ফাইন্যান্স সেক্টরে ছিল, এবং আপনাদের মতো কিছু ইয়াং ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এখানে ছিল। আমরা অবাক হয়েছি যে আপনাদের চিন্তা ভাবনা, কোশ্চেনের ধরন এবং আপনাদের যে ফাইন্যান্স স্ট্র্যাটেজি বিষয়ে যে রকমের তাদের চিন্তা ভাবনা, আমি মনে করি যে ইয়াং জেনারেশন অনেক ইমপ্রুভড অ্যান্ড দে আর ভেরি রেজিলিয়েন্ট, এবং তাদের যে নলেজ আমাদের চেয়ে তাদের নলেজ আর বেশি, আমি মনে করি। একটা লবি করতে হবে আপনাদের সামনে, সেটা হলো যে সবাই বলেছে যে আমাদের যে শিক্ষা কারিকুলাম আর আসলে যে প্রয়োজন, এই যে মিসম্যাচ, হ্যাঁ, তো আমরা জানি যে এই কারিকুলাম নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়ে গেল, এটা হবে না
ওটা করো। তো প্লিজ এটার একটা ফ্যাসিলিটেট করেন আপনারা সবাই মিলে, যেটা রেলেভেন্ট কারিকুলাম হবে এবং বিশ্বের সবার সাথে তো আমাকে কমপ্লিট করতে হবে। আমি যখন পিএইচডি করতে গেলাম এডিনবরা ইউনিভার্সিটি, আমার ফার্স্ট ইয়ারে কিন্তু আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স পড়িয়েছে, জীবনে কোনোদিন অ্যাপ্লাই করতে হয়নি। অনার্স পরীক্ষার সময় স্ট্যাটস থিওরি মিন মিডিয়াম মোডে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি, রাইট? কিন্তু আমার পিএইচডি তে ফার্স্ট ডে থেকে বলেছে যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা অ্যাপ্লাই করো। আর সোশ্যাল সায়েন্স, ইটস নট ম্যাথস, ইটস সোশ্যাল সায়েন্স। তো একটু প্লিজ আপনারা আমাদের হয়ে লবি করবেন। এটা খুবই, আমি কিন্তু এটা বিভিন্ন জায়গায় আমি চাকরি করেছি, একটা সংগ্রামে আমি করেছি যে আমাদের কারিকুলামটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। এখানে এই প্রফেসর সাহেব বলেছেন স্ট্রিমের কথা বলেছেন, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যাথমেটিক্স, এটা আমাদের দরকার, সময়ের দাবি। আমি আইসিটিতে যখন ছিলাম, আইসিটি এখানে তুমি কি ডেপুটি সেক্রেটারি, ইউনো যে আমরা এই সারা দেশে 13,000 স্কুলের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, যেটা আগে বলতাম যে আমরা পাশ শিক্ষা ল্যাব দিয়েছিলাম, এখানে 300 স্কুল ছিল, যেটা কি স্কুল অফ ফিউচার। এই সমস্ত স্কুলে আমরা রোবোটিক্স, আমরা এখানে 3D প্রিন্টার, এখানে আমাদের মাল্টিমিডিয়া স্মার্ট বোর্ড, যেটা গ্রাম প্রত্যন্ত এরিয়াতে দেখার কোনো সুযোগ ছিল না, সেগুলো দেওয়া হয়েছে। এখন এগুলো হাউ টু অপারেট, সেটা অপারেট করতে হবে। এটা হয় না যে এই গ্যাপটা, যে আমাদের একাডেমিয়া অ্যান্ড আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট সেক্টরে এই, আমি প্রত্যেকটা জায়গায় বলি যে এই গ্যাপটা মিনিমাইজ করে সময় উপযোগী আমাদের কারিকুলাম তৈরি করতে। আমাদের টিবেটের কথা বলা হচ্ছে, টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং, এবং আমাদের স্টেট, এগুলো এখন আমাদের শিক্ষায় নিয়ে আসতে হবে। অদ্ভুত একটা শিক্ষা কারিকুলাম আমরা আগে লক্ষ্য করলাম যে এটার জন্য একটা আন্দোলন। তো এরকম কিছু জাতীয়ভাবে করা যাবে না যেটা আমাদের একটা ব্যাপক বিপর্যয় নিয়ে আসে। তো এটার প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে একাডেমি আছেন, এখানে ইন্ডাস্ট্রি আছেন, আমরা অনুরোধ করবো যে আমাদের গভর্নমেন্ট পার্টে আমরা অলওয়েজ পজিটিভ, আমরা চাই সকলকে নিয়ে পলিসিগুলো করার জন্য। তো ইয়র পলিসি যেটা হবে, আমি ইয়রদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি এনি টাইম কল মি, এবং আমাদের ওয়েবসাইটে আপনারা নক করবেন, আমাদের ওয়েবসাইট আছে, নক করবেন, আমরা আপনাদের পরামর্শ নিব এবং আপনাদের সহায়তা নিয়ে আমরা এটা করব। এবং আমরা অলরেডি ইয়র ভয়েস নামে আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এখানে আমাদের এনজিও আছে, 4টা এনজিও, আমাদের ইয়রদের মধ্যে কিছু পার্টিসিপেট আছে, এদেরকে নিয়েও মিটিং হবে যে আমরা আগামী দিনের ইয়রদের জন্য কি তৈরি করব, সেটা আমরা ফরকাস্ট করব। আমাদের তারুণ্যের উৎসবে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আমি অনুরোধ করব যে আমরা 30 ডিসেম্বর থেকে 19শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপনারা অ্যাক্টিভলি আমাদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা পার্টিসিপেট করবেন। আর দয়া করে যদি আমি বিভিন্ন জায়গায় যাব, যদি আপনারা এই সেমিনার থেকে যারা এখানে আছেন হাত তুলে যদি বলেন এই সেমিনারে ছিলাম, তাহলে আমি এটা বুঝতে পারবো যে আসলে আপনারা উপস্থিত থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ। এটাই ছিল আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। তো আমি আর আমার দীর্ঘায়িত করবো না, অনেক সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো আমাকে হেল্প করার জন্য। এবং আমাদের এখন লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে, তো সার্ভ করা হয়ে গিয়েছে অলরেডি লাঞ্চটা আমরা আসলে এখানেই করবো। তো সবাই আসলে আমরা একটু লাঞ্চটা একসাথে করে নিই এবং আমাদের যেসব অনেকটা কথা রয়ে গিয়েছিল সেগুলো আমরা খাবার টেবিলে বসে কথা বলতে বলতে শুনতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। আর তোমাদের ইয়াং জেনারেশন সকলের দাওয়াত, যুব ক্রিয়া মন্ত্রণালয়ে এনি টাইম তোমরা কল মি, তোমরা আসবা, লাঞ্চ করবো, এখানে কথা বলবো, আমরা তোমাদেরকে সুযোগ দিই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে।